Students, hello. How are you all? Hello, Narandru. You all doing fine? Great. Yeah. Good morning, Amulya. Good morning, Azad. Good morning, Komal. Hello, hello, hello for first 2 minutes and then no hello. You all there? You all went back to sleep. Yes, Azad, stylish, Sam, Komal. Yeah, not there. Yeah, there. Somebody came back. 1, 2, 3. Or all four of you. Am I audible, visible? Okay. Am I audible? Yes, audible, visible. Great. Good morning, Amulya. So, how are you guys doing? Great. Open your notebook, students. We'll quickly begin. Open your notebook quickly. Come on, who is that extra newcomer? I want to see he or she. Hi, ma'am, Ramya. Okay. I welcome you all. Okay, great, students. So, మనం start చేద్దాము. So, electromagnetism. So, this is a revision on electromagnetism. This is going to be a one shot on this particular topic, especially Telangana board students, whoever it is that this session will be very much helpful for them because some of the extra concepts so that I have brought in here, so ఇవన్నీ like to Telangana board students కి చాలా helpful గా ఉంటాయి. Okay, okay, Ramya, welcome to the session. So, electromagnetism, or otherwise magnetic effects of electric current. So, Ninna, in the last class we have discussed about electric current. So, electric current ఒక వైర్లో if you are inducing some electricity, బ్యాటరీ పెట్టి దానివల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ చేయడం వల్ల ఆర్ అదర్వైజ్ అయాన్స్ పెట్టి అదర్వైజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది క్రియేట్ చేయడం డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ అయాన్స్ మూవ్మెంట్ ఇన్సైడ్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ చార్జెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందో లైక్ ఇన్ వైర్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ సార్ట్ ఆఫ్ మీడియం, సో వెనెవర్ దీస్ చార్జెస్ ఆర్ మూవింగ్, moving charges creates electricity, we know this.
Okay, so whenever these charges are moving, there are some effects because of this moving charges. Okay, so for example, we have chemical effect of this electric current. Like if you talk about an electrolyte, ఈ charges move అవడం వల్ల chemical effects వల్ల you will notice some hydrogen gas or oxygen gas are liberated ఎక్కడైతే electrons ఉంటాయో at those places. Okay, so very similar to these chemical effects, you are also having some other effects. Okay, and one such effect is this magnetic effect. అంటే ఎక్కడైతే like whenever you have charges moving in an electrolyte or in a conductor, okay, so about that conductor you will see some of the magnetic effects, which means magnet ఎలా అయితే behave చేస్తుందో, like everything around your magnet, so మనకి you feel like there is some magnetic energy around it. So in the similar way, around an electric wire also you will be having this magnetic effect. Okay, so in 1820, Hans Christian Ørsted, okay, so he was a scientist, so who figured out that whenever there are moving charges in an electric current, in an electric wire, okay, so our charges show to there is some magnetic energy around it. Okay, ఆ magnetic around ఎనర్జీని మనం సెన్స్ కూడా చేయొచ్చు. లైక్ మనం ఒక కాంపస్ని ఆ వైర్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆ కాంపస్ నీడిల్ ఒకవేళ డిఫ్లెక్ట్ అయితే, ఓకే, సో దిస్ current carrying conductor is behaving like a magnet అని. Okay, so Hans Christian Ørsted was one such he was a Danish physicist. Okay, so ఈయన వల్ల like we came to know that an electric conductor, okay, can actually behave like an artificial magnet. Okay, so in today's session we will be discussing about magnetic fields and field lines, force on a current carrying conductor due to magnetic field due to current carrying conductors, and magnetic induction, electromagnetic induction, and electric motor, and also electric generators. Hello, good morning, Dark. How are you? Welcome to the session. Okay, students, so magnetic field lines first. Hello, Ankita. Welcome to the session. Good morning. How are you? So what are these magnetic field lines? Magnetic field lines అంటే ఏంటి? Magnetic field lines అంటే ఏంటి అంటే these are visual representation of magnetic field. Okay, so మనకి magnetic field, see just like gravitational field, మనం earth పైన ఉన్నాము, మన చుట్టూ or otherwise earth చుట్టూ there is a gravitational field. Okay, so this is your earth, around this earth to a certain point, like till this particular limit, we are obviously inside this limit. మనం నార్మల్గా earth పైన నించున్నప్పుడు, so we are inside that limit. So we are inside this particular gravitational field. ఈ black color whole region is your gravitational field. Okay, and outside this boundary is your space. So when we are in space, so we will not feel this gravitational field. ఈ gravitational field ని మనం feel చేయలేము. In other terms, we will not be pulled towards earth surface దగ్గరికి, like there is no gravitational force between us and earth, so దాని వల్ల you will not fall onto the earth. కానీ whenever we are inside this gravitational field region, okay, so మనము ఈ ఫోర్స్ని మనం ఫీల్ చేయగలుగుతాము. Okay, the universal law of gravitation, according to which, so between any two objects in this universe you consider, there exists a force between us two. Okay, or there exists a force between these two objects, and the magnitude of that force is directly proportional to the product of these masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This was a formula. ఈ formula మనకి తెలుసు, F is equals to G mm upon r square. Okay, so I'm just talking about the universal law of gravitation. Okay, so మనం ఎప్పుడైతే gravitational field లో ఉంటామో, at that particular point you will feel this force, gravitational force. Similarly, within a magnetic field ఒకవేళ మనం ఉంటే, you will feel this magnetic force. Okay, but not a human being, but rather another magnet. Okay, ఒక magnet మాత్రమే ఇంకొక magnetic field ని సెన్స్ చేయగలుగుతుంది. Hello gaming, welcome to the session. Gaming, how are you? How are you doing? But in magnetic field, if you want to sense this, okay, what you can otherwise do is okay, visual representation cheyochu with the help of drawing some magnetic field lines. Okay, a visual representation
by drawing some magnetic field lines is what we call as magnetic field lines. Hello Pavitra, welcome to the session. How are you? Okay. So how do you draw these magnetic field lines? So first of all, magnetic field lines is nothing but a visual drawing of this magnetic field. ఈ magnetic field అంటే తెలుసు సో దాన్ని ఒక విజువల్ మంచిగా నీట్గా డ్రా చేసి ఇన్ అ విజువల్ ఫార్మాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో అప్ ఓకే సో వాట్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ అప్ మనం ఏదైతే చూపిస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది magnetic field lines okay so whenever you draw a magnetic field lines so you should draw the magnetic field lines in such a way మన magnet కి 2 poles ఉంటాయి నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఓకే సో magnetic field lines అనేవి అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ దే షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ ఓకే అండ్ దే షుడ్ సెటిల్ అట్ ద సౌత్ పోల్ ఓకే అండ్ ఇన్సైడ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్ మనం ఏదైతే చూస్తాం దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as a bar magnet okay inside a bar magnet these magnetic field lines అనేవి they will start from the south pole and they should move towards the north pole they will terminate towards the north pole inside the magnet okay outside the magnet north నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి okay and south దగ్గర సెటిల్ అవుతాయి okay so the tangent drawn to the magnetic field lines gives the direction of magnetic field lines ఇప్పుడు మనం ఒక కాంపస్ తీసుకొచ్చి ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ కాంపస్ యొక్క నీడిల్ ఉంటుంది కదా కాంపస్ యొక్క నీడిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ స్మాల్ మ్యాగ్నెట్ ఓకే కాంపస్ లో ఉన్న చిన్న నీడిల్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ స్మాల్ మ్యాగ్నెట్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ అ కాంపస్ హియర్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ కాంపస్ కి రెడ్ కలర్ represents the north pole so దీనికి north pole ఈ డైరెక్షన్ లో పాయింట్ అయి ఉంది similarly ఈ కాంపస్ కి north pole is pointing in this direction ఇక్కడ ఇంకొక కాంపస్ ఉంది కాంపస్ 3 here the north pole is pointing in this direction అంటే దాని ఆపోజిట్ ఎండ్ ఇస్ ద సౌత్ ఎండ్ ఓకే సో వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ ఇన్సైడ్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్ magnetic field lines అనేవి సౌత్ నుండి నార్త్ కి ట్రావెల్ చేస్తాయి ఫ్రమ్ సౌత్ దే విల్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ది నార్త్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ దే ఆర్ ఇవి నార్త్ నుండి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ సౌత్ దగ్గర సెటిల్ అవుతాయి సెటిల్ అవ్వడం అంటే అక్కడ మాత్రమే దే విల్ నాట్ స్టాప్ ఓకే ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆల్సో దే విల్ స్టిల్ ట్రావెల్ ఓకే బట్ హైయెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇన్సైడ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్తో కంపేర్ చేస్తే కంపేర్ టు అ రీజన్ సమ్వేర్ హియర్ ఓకే మన పోల్స్ దగ్గర యూ విల్ బి సీయింగ్ అ మాక్సిమం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అవైలబిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే సో నా ఇప్పుడు ఈ కాంపస్ నీడిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్మాల్ మ్యాగ్నెట్ అని చెప్పాను కదా అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దే కెన్ ఆల్సో ట్రావెల్ త్రూ దిస్ పర్టిక్యులర్ కాంపస్ నీడిల్ ఓకే దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ క్యాన్ ట్రావెల్ త్రూ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే సో నా ఇక్కడ మనకి చూపించే డయాగ్రామ్ దిస్ కాంపస్ 1 కాంపస్ 2 కాంపస్ 3 are these three directions correct directions కాంపస్ నీడిల్ యొక్క డైరెక్షన్స్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్స్ అయినా ఆర్ ఆర్ దే రాంగ్ హలో ఇషిలీ వెల్కమ్ టు దిస్ సెషన్ హౌ ఆర్ యూ ఇషిలీ So this is actually a wonderful time to you usually when you will not be having robotics class, NASA class. I'm happy that you'll be throughout the session. ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ దీని పక్కన ఇంకొక మ్యాగ్నెట్ ఉంది సో ఈ మ్యాగ్నెట్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి నార్త్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ ఇవన్నీ సౌత్ దగ్గర సెటిల్ అవుతున్నాయి రైట్ సో the whatever directions that you are seeing over here these are not the correct directions students correct directions ఎలా ఉంటాయి అంటే I will show it with respect to the second bar magnet here okay so the correct directions will be like this is the first compass this is the second compass ఇది మన second compass this is the third compass sir previous example lo example it is the same direction right so how do you are saying in the second case it is correct see look at the difference in the previous case magnetic field lines అనేవి north pole అనేది right side point అయ్యింది ఇక్కడ north pole అనేది left side point అయ్యింది okay and magnetic field lines are starting so చూడండి ఒకవేళ if you look at this compass okay compass యొక్క south pole అనేది it is allowing these magnetic field lines అది magnetic field lines ని allow చేస్తుంది లోపలికి okay and that is true you see magnetic field lines అనేవి south నుండి start అయ్యి they will settle at the north okay so this is correct this diagram is correct and if you even look at the second compass ఇక్కడ కూడా it is allowing these magnetic field lines because the left side end is the south pole and this arrow head is the north pole of this small magnet inside this compass okay so it is trying to allow these magnetic field lines and that is correct right and even if you talk about this third case here the magnetic field lines are starting okay and these magnetic field lines whatever they are starting okay they are going into this south pole and they are exiting from this north pole
ఓకే, మనం ఒకవేళ ఫస్ట్ దాంట్లో కేసులో చూస్తే ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్స్ అనేవి రివర్స్ అయిపోవాలి. ఇఫ్ ద డైరెక్షన్స్ ఆర్ గెటింగ్ రివర్స్డ్, ఇన్ దాట్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ డయాగ్రామ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూసీ దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇవి నార్త్ నుండి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. దట్ కెనాట్ బి పాసిబుల్. Similarly, in compass 2, they are entering from north. That is not again possible. Okay, because inside the magnet they should start from south. So, in needle anedi, it will deflect towards the left hand side in the first case, and even in the second case, and even in the third case. ఓకే, సో అలా డిఫ్లెక్షన్ వల్ల, సో ఎప్పుడైతే డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుందో ఏమవుతుంది అంటే, ఇది ఒక కాంపస్ కదా, ఈ కాంపస్ చుట్టూ కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఇలా నార్త్ నుండి సౌత్కి దే విల్ మూవ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, కాంపస్ చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంకా బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, దే బోత్ విల్ ఇంటరాక్ట్. ఇవి రెండు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దే విల్ అలైన్ ఇన్ సచ్ వే దట్ this will allow these magnetic field lines. So దీని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఇలా స్విచ్ అయిపోయి, సో now it will allow these magnetic field lines and finally your magnetic compass needle అనేది పాయింట్ అవుతుంది. Okay, so there are some important properties of magnetic field, students. First property, that is north to south outside the magnetic field lines అనేవి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తాయి, and they should always form continuous closed loops. ఇవి ఏవైతే లూప్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయో చూడండి, these loops, okay, they are forming these continuous loops. దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్సెక్షన్. ఈ లూప్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా దే వోంట్ ఇంటర్సెక్ట్, అవి రెండు వచ్చి టచ్ అవ్వవు ఒక దగ్గర కూడా. ఓకే, అండ్ దీస్ ఫీల్డ్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ ఎట్ ద పోల్స్. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఒకవేళ కంపేర్ చేస్తే, సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇట్ విల్ బి మోర్ అవుట్ సైడ్ ద పోల్స్. హలో సురేష్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. సురేష్, హౌ ఆర్ యూ? Dakshani, welcome to the session. Good morning. Okay, and one more, that these magnetic field lines do not intersect. Intersect అవ్వకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి? ఒక కాంపస్ నీడిల్ అనేది ఇట్ కెనాట్ షో టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్. ఇది నార్త్ అని చూపించలేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డూ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ విల్ డ్రా ఎ మ్యాగ్నెట్ లైక్ దిస్, ఇది నార్త్ పోల్, ఇది కూడా నార్త్ పోల్. దీని నుండి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా వచ్చింది బయటికి, దీని నుండి కూడా ఇలా బయటకు వచ్చింది. సో చూడండి, ఇక్కడ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి. ఒకవేళ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మనం కాంపస్ నీడిల్ పెడితే, సో ఈ కాంపస్ నీడిల్ అనేది ఇలా పాయింట్ అవ్వాలి. వెనకాల నుండి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని ఎలా చేయాలి లోపలికి, ప్లస్ ఈ లైన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఒక కాంపస్ నీడిల్ పెడితే అది ఇలా పాయింట్ చేయాలి. సో చూడండి, ఎప్పుడైనా ఒక కాంపస్ నీడిల్ కెన్ ఇట్ షో, ఒక్క నీడిల్ ఉంది, ఒక్క నీడిల్ టూ డైరెక్షన్స్లో, హౌ కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్? ఓకే, మన కాంపస్ని తీసుకొచ్చి కరెక్ట్గా ఈ లొకేషన్లో పెట్టామనుకోండి, ఎట్ దాట్ వెరీ లొకేషన్ ఇట్ కెనాట్ షో టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. దట్ ఈస్ వై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డూ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. హలో Joshua, welcome to the session. Joshua, how are you? Are you good? Fine, doing, Joshua? Okay, students, all of you focus on this question. Focus on this question, students. The magnetic field around two bar magnets is as shown. ఇక్కడ టూ బార్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీటి చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి, మీకు తెలుసు అది ఎలా జనరేట్ అవుతాయి. నౌ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్? ఇక్కడ చూపిస్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ లో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్? A, B, C or D? Yes, students, this is a warm-up question. I want all of you to wake up. This is the principle. Like poles, north and north,
నార్త్ అండ్ నార్త్ దగ్గరికి ఉండవు, సౌత్ అండ్ సౌత్ దే వోంట్ బి టుగెదర్. North and south will be together. Okay, wherever you have north and south together, those are the correct options. Option A is the correct option and option D is the correct option. Okay, because whenever you have south and south poles, ikkada magnetic field lines they will all settle at the south, so they will try to repel. Okay, north and north ekkada unnayo avarintini దగ్గరికి తీసుకురాలేవు, they will have a repulsive force between them. Okay, so all in all what you will notice is ikkada north దగ్గర there is a repulsive force, here there is an attractive force, here there is a repulsive force, here there is an attractive force. Okay, so the correct representation of the arrangements in magnets in the discussion, they will randomly arrange. మనం ఒకవేళ ఏ ఫిక్స్డ్ ఫోర్స్ పెట్టలేదు అనుకోండి, మన హ్యాండ్స్ అలాగే పెట్టుకోలేదు అనుకోండి, సో వీఆర్ జస్ట్ లైక్ హ్యాంగింగ్ దెమ్ ఆన్ అ స్మాల్ axis, okay, like a thread or something like that. So in that case they will randomly arrange in such a way that north and south are together. Okay, all of you have not woke up yet, just their eyes, okay, faces are in front of the mobile screen or computer screen and body is like, oh, body is also there only, but no concentration here. Chat is not moving. Move the chat, students, move the chat. Now, strength of a magnetic field. ఇందాక మనము ఎర్త్ చుట్టూ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, సో ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ దట్ ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసింది కదా. బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్స్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ F is equals to G_mm/d². Okay, so in the similar way magnetic field line ఉంది అంటే, so there will be some magnetic force, right? So we will be discussing about the value of that magnetic force. Okay, a magnetic force, we will introduce this magnetic force and కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం దానిపైన. Okay, so first of all magnetic force ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు, so you should first know about magnetic flux. Okay, now what is magnetic flux? Magnetic flux is represented with symbol phi. దీన్ని phi తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Okay, pronounce it phi. Okay, so it is the number of magnetic field lines passing perpendicularly through a surface. Okay, and you represent this in Webers. Okay, 5 Webers, 1 Weber, 0.1 Weber. 5 Webers అంటే 5 magnetic field lines అనేవి ఒక సర్ఫేస్ లో నుండి పాస్ అవుతున్నాయి, అవి కూడా పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో. ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇలా ఉంటే, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాలో, okay, how many magnetic field lines are going? If I am drawing 3 magnetic field lines, so the value of magnetic flux here is 3 Webers. Ila represents this is the unit. Webers is the unit of magnetic flux. Okay, and what is flux density? Flux density is, ఇప్పుడు చూడండి నేను రెండింటిని సేమ్ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా, ది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అండ్ ది magnetic field lines. Okay, if the area of this the cross sectional area, like if I say it is 1 meter square. Okay, now this flux density, what is flux density? Flux density is the magnetic flux per unit area passing perpendicular to the surface. Okay, ఇక్కడ magnetic flux density గురించి మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో, మనం జస్ట్ magnetic flux గురించి మాట్లాడట్లేదు. We are not just talking about the number of magnetic field lines. మనము number of magnetic field lines passing through this particular area, అంటే number of magnetic field lines over area is what we call as magnetic flux. So B is equal to phi upon A. Magnetic flux moving, number of magnetic field lines moving through a cross sectional area is what we call as magnetic flux density. Okay, so flux density ని మనం capital B తో represent చేస్తాము, and magnetic flux ని we will represent it with respect to phi. Okay, now so ఇక్కడ చూడండి we have 2 magnets. Okay, so ఇక్కడ we have north pole of the magnet and south pole of the magnet. Okay, here it is assumed that magnetic field lines are కిందికి వెళ్తున్నాయి అన్నట్టు. Okay, so magnetic field lines from one pole to the other pole ఇలా కిందికి వెళ్తున్నాయి, all of these magnetic field lines. Okay, ఇవి ఇలా కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు you see there is some cross sectional area here. ఇక్కడ you can see ఒక ఏరియా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఏరియాని ఒకవేళ కంప్లీట్గా పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టామనుకోండి, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కంప్లీట్గా పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టామనుకోండి, దెర్ విల్ బి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా.
ఓకే, దెర్ విల్ బి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా. కానీ ఈ ఏరియాని క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాని ఇలా టిల్ట్ చేసాం అనుకోండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ యాంగిల్, హారిజాంటల్ యాక్సిస్ తోటి ఒక యాంగిల్ తోటి ఇలా టిల్ట్ చేస్తే ది నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ఏరియా ఇది అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా నుండి ఏవైతే వెళ్తాయో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ క్వాంటిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఎందుకు చూడండి, ఇది ఇలా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. నౌ దెర్ బిన్ 10 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి వెళ్తున్నాయి. ఇలా మెల్లగా ఇలా టిల్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా సైడ్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళవు, దే విల్ గో ఇన్ అ స్ట్రైట్ వే ఓన్లీ. ఓకే, సో సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఎందుకు రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, ఒకవేళ మనం లైట్ని ఇలా పైనుండి లైట్ కాస్ట్ చేసామనుకోండి, సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు టిల్ట్ దిస్ ఏరియా, ఈ ఏరియా యొక్క షాడో ఉంటుంది కదా, షాడో ఏరియా, దట్ షాడో ఏరియా విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, ఆ షాడో ఏరియా అనేది ఇట్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, సో వన్స్ ఈ ఏరియాని మొత్తం మనం కంప్లీట్గా టిల్ట్ చేసి వర్టికల్ పొజిషన్కి ఇలా తీసుకొచ్చామనుకోండి, దీని యొక్క షాడో అనేది ఇట్ విల్ బి అ స్ట్రైట్ లైన్ జస్ట్ బినీత్ దిస్. సో యూ సీ ఏరియా అనేది it is getting reduced from an area like this to an area like this and to an area like this. Okay, ఈ tilted area ni ఏదైతే ఏరియా ఫామ్ అవుతుందో that area we will represent it with a cos theta. ఏ కాస్ థీటా, ఎప్పుడైతే మనం ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ కాస్ థీటాని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో, ఓకే, సో ఈ కాస్ థీటా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ మనం ఇక్కడ వస్తాయో, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఓకే, దాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఏరియా. ఓకే, సో కాస్ థీటా ఈ యాంగిల్ని లైక్ ఫ్రమ్ 0 to 90 degrees ఇది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వేరింగ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ దిస్ థీటా, ఓకే, వాట్ ఎవర్ వాల్యూ the whole result that you will be getting, ఈ phi యొక్క రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో, ఓకే, that result will be completely precise to that of the conditions that are happening here. ఓకే, ఈ ఏరియా అనేది రెడ్యూస్ అవుతే ఈ phi వాల్యూ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏరియా ఇస్ ఫుల్ ఏరియా 1, హియర్ ద ఏరియా ఇస్ హాఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్లో వచ్చే ఆన్సర్ కూడా యూ విల్ బి గెటింగ్ అ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఈ ఏరియా అయితే ఈ ఏరియా అనేది ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి పర్పెండిక్యులర్, సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. సో అది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ BA cos theta, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆన్సర్ పర్స్పెక్టివ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు those tilted areas. Okay, so we already know that magnetic flux density అనేది it is nothing but the ratio of magnetic field lines or otherwise magnetic flux divided by cross sectional area. Okay, so ikkadi nunde we can derive this formula, that is phi is equal to B into A. Okay, so phi equal to B into A, here this particular formula. Okay, but అది ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా అనేది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటేనే మాత్రమే. పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్ మేడ్ బై ద హారిజాంటల్ సర్ఫేస్, ఇవి రెండు ప్యారల్ కదా, ప్యారల్ లైన్స్ మేక్ 0 degrees. ఒకవేళ మనం 5 is equal to BA cos theta తీసుకున్నా కూడా, ఓకే, cos 0, see student, there are some trigonometric functions, cos 0 value is equal to 1. Okay, so similarly cos 30 is equal to root 3 upon 2, cos 45 is equal to 1 upon root 2, cos 60 is equal to 1 upon 2, and cos 90 is equal to 1. These are some of the trigonometric functions, and cos 180 degrees is equal to -1. Okay, so ikkada oka cos 0 degrees kada, so this cos 0 degrees will become 1, so finally 5 is equal to B into A. ఎప్పుడు దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ దాట్ కండిషన్ వెన్ ఈ సర్ఫేస్ అనేది వెన్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పైన నుండి వస్తున్నాయి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్. Okay, whenever I'm using math, people are sleepy. Yes, Geeta? Okay, let's get back to theory then. మనం థియరీకి వచ్చేద్దాం. Magnetic field around a straight current carrying conductor or otherwise straight current carrying wire. ఇప్పుడు ఈ కేసులో we are taking a straight current carrying wire. Okay, ఈ వైర్ చుట్టూ there are some magnetic field lines. Okay, let us check those magnetic field lines. Okay, so according to Hans Christian Ørsted from 1820. Okay, he is a Danish physicist.
was a Danish physicist. From his experiments, okay, itanu emi breakthrough chesadu ante, so whenever there is electric current passing through a conductor, ఒక వైర్ చుట్టూ, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి దేర్ ఇస్ అ వైర్, ఈ వైర్ని మనం బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వైర్ మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి వెనెవర్ వీఆర్ టర్నింగ్ ఆన్ ద స్విచ్, మనం కీని ఆన్ చేసినప్పుడు, వెనెవర్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ ద కీ, ఓకే, వాట్ యూ విల్ నోటీస్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెళ్తున్నప్పుడు, సో అరౌండ్ దిస్ కండక్టర్, ఓకే, దేర్ ఆర్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ యొక్క బ్రేక్ త్రూ అనేది ఆయిస్టర్ హ్యాస్ పర్ఫార్మ్ అండ్ హీ టోల్డ్ అస్. ఓకే, అండ్ హీ ఆల్సో హ్యాస్ గివెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, కరెంట్ వెళ్తుంది, దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి? మనకి బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ వీ హ్యావ్ సీన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఒకవేళ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ ఇలా ఉంటే, సో నార్త్ దగ్గర నుండి దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ స్టార్ట్ అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఓకే, అండ్ ఎట్ ద సౌత్ దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ టర్మినేటింగ్. సో ఇక్కడ వీ నో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. Similarly, in a straight current carrying conductor also, you have magnetic field lines around it, and you also know the direction of it. Okay, so direction ela find out cheyali. So to find the direction of the magnetic field lines, you have to use right hand thumb rule, RHTR. Okay, right hand thumb rule. According to right hand thumb rule, you have to take your right hand like this, stretch your right hand and curl these fingers in such a way that finger is pointing out, thumb అనేది బయటికి పాయింట్ అవుతుంది. Right, now point the thumb in the direction of electric current. ఈ thumb అనేది you should not point it in the direction of electrons. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతున్నాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్లో మనం థంబ్ని పాయింట్ చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు పాయింట్ ఇట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కన్వెన్షనల్ కరెంట్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంకొకటి, ఒకవేళ ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, ఇది నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అయితే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ద బ్యాటరీ, they will start from the positive terminal and ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మొత్తం వెళ్ళిన తర్వాత నెగటివ్ టర్మినల్ దగ్గర they will get inside the battery. ఓకే, ఇది డైరెక్షన్. మనం సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఏదైతే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తామో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఆపోజిట్ ఆఫ్ దట్. మనం ఎప్పుడు కూడా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్ ని మెన్షన్ చేయము. we will only point to the direction which is opposite to the electric current. Okay, all those new students whoever have joined, welcome to this session. I welcome you all wholeheartedly to this wonderful platform Vedantu, and especially ee oka channel Vedantu 8, 9, 10 Telugu. Okay, so electric current ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో మనం థంబ్ ని పాయింట్ చేస్తే ఏవైతే మిగతా డైరెక్షన్లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ ఫోర్ ఫింగర్స్ ద్వారా ఈ ఫోర్ ఫింగర్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్కి కర్ల్ చేస్తాయో, ఓకే, ఆ కర్లింగ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ అరౌండ్ దిస్ వైర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ గ్రీన్ కలర్ వైర్లో కరెంట్ అనేది రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది. కరెంట్ రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి మనం థంబ్ని రైట్ సైడ్ పెట్టాము. ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఈ వైర్ చుట్టూ ఇలా పాయింట్ అవుతున్నాయి, ఇవి ఇలా కర్ల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఆ లోపటి ఇన్సైడ్ ద స్క్రీన్ కింద నుండి వైర్కి కింద నుండి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్, పై నుండి దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. Okay, so the tips of the fingers or the curl of the fingers show the direction of magnetic field lines around it. Okay, and now electromagnet. ఇప్పుడు ఒక వైర్లో కరెంట్ జనరేట్ చేయడం వల్ల ఒక వైర్ అనేది మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మనం పర్మనెంట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ లాగా కూడా కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఈ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇలా కాయిల్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ టు బీ లైక్ అ కాయిల్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఈ కాయిల్ అనేది మనం దేని చుట్టూ వ్రాప్ చేసాము, ఈ కాయిల్ మనం దేని చుట్టూ వ్రాప్ చేసాము అంటే వీ హ్యావ్ వ్రాప్డ్ దిస్ అరౌండ్ అన్ ఐరన్ కోర్, అ సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్. మధ్యలో ఒక చిన్న సాఫ్ట్ ఐరన్ రాడ్ ఇలా పెడతాము. ఈ రాడ్ చుట్టూ మనం ఈ వైర్స్ని మనం కర్ల్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లోపల పెట్టిన వైర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ ఫెరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. వై ఫెరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్? ఓకే, ఎందుకంటే ఫెరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్కి జనరలీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ ప్రాపర్టీస్ టు గెట్ మ్యాగ్నెటైజ్డ్ ఈజీలీ. అంటే దీని లోపల నుండి వెనెవర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్, ఓకే, ఒక ఫెరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ లోపటి నుండి వెనెవర్ దీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ప్యారలల్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ దిస్ ఫెరో మ్యాగ్నెట్ వెళ్తాయో అప్పుడు యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఈ ఫెరో మ్యాగ్నెట్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా జనరేట్ అయిపోతుంది, ఇది కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ కాయిల్లో మనకి కరెంట్ వెళ్తుంది, ఈ కాయిల్లో మనకు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిసిటీ మూవ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకే, సో ఈ కాయిల్లో ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ మూవింగ్. ఓకే, ఈ మూవింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, సో దీని చుట్టూ మీకు ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు యువర్
రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అట్ ఎవ్రీ కాయిల్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఈ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవన్నీ యాడప్ అయిపోయి యూ విల్ బి గెటింగ్ అ జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, సిమిలర్లీ పైన డైరెక్షన్లో కూడా ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ చూడండి, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్లో పాయింట్ అవుతున్నాయి. సో ఫైనల్లీ ఇవన్నీ యాడప్ అయిపోయి సో ఆల్ ద పొలారిటీ విల్ మ్యాచ్ అండ్ దే విల్ ఆల్ యాడప్ అండ్ ఫైనల్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ అ జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. ఓకే, జాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఒక పెద్ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఇలా జనరేట్ అవుతుంది కింద డైరెక్షన్లో కూడా. ఓకే, ఇక్కడ ఇది సౌత్ పోల్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నెట్, ఇది నార్త్ పోల్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నెట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్, ఇది ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ టూ ఎండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్కి, ఈ ఎండ్స్ని మనం ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది డ్రైవ్ అవుతుంది. ఓకే, షీప్ అండ్ షెపర్డ్ కేస్. సో కరెంట్ క్యారింగ్ solenoid coil used to magnetize the soft iron core inside it forms an electromagnet. Okay, ఒక వైర్ని, స్ట్రైట్ వైర్ని ఇఫ్ యు ఆర్ టర్నింగ్ ఇన్ టు వన్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ కాయిల్. ఇఫ్ మోర్ దెన్ వన్ కాయిల్స్ ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ solenoid. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ solenoid మధ్యలో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ అ ferromagnetic material, then this solenoid is what we call as electromagnet. Okay, by giving electricity we are converting this into a magnet and an artificial magnet. Okay, so magnetic field lines, ఈ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ magnetic field lines, ఓకే, అవి ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దేని చుట్టూ జనరేట్ అవుతాయి, దే విల్ బి జనరేటెడ్ అరౌండ్ కరెంట్ క్యారింగ్ సర్క్యులర్ లూప్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అ సర్క్యులర్ లూప్. ఓకే, ఈ లూప్ చుట్టూ వీఆర్ సెండింగ్ సమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిసిటీ సెండ్ చేస్తున్నప్పుడు వీటి చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో an electromagnet ఈజ్ అ కంట్రోల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ చుట్టూ మనకి ఏవైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ జనరేట్ అవుతాయో వీ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ స్ట్రెంత్ అనేది వీ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. అంటే మనం ఆ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అప్ అవర్ విల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డిక్రీజ్ ఇట్. కానీ ఒక న్యాచురల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ స్ట్రెంత్ అనేది బార్ మ్యాగ్నెటిక్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ దాట్ వీ కెనాట్ ఆల్టర్. కానీ ఇక్కడ బై సెండింగ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ అ సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ ఆర్ రిమూవింగ్ దట్ సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్, we can change the strength of the magnetic field. ఓకే, అరౌండ్ దట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, now magnetic force. ఇప్పుడు మనకి between any two objects in this universe, if you will consider, there exists a force between them. Okay, ఆ ఫోర్స్ అనేది it is equal to gmm/d². సిమిలర్లీ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో కూడా ఇంకొక మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని రావడం వల్ల, లేకపోతే ఒక ఛార్జ్ని మూవ్ చేయడం వల్ల, లేదంటే ఒక వైర్లో ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయడం వల్ల దేర్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఓకే, నా దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఒకవేళ మనం ఒక చిన్న ఆల్ఫా పార్టికల్ని డ్రాప్ చేసామనుకోండి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్లో. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఎక్స్ మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎక్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఒక యారోని ఫ్రంట్ ఎండ్ నుండి చూస్తే, పైనుండి చూస్తే, టాప్ వ్యూ నుండి చూస్తే యూ విల్ సీ దట్ యారో ఈజ్ లైక్ ఎ డాట్, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ డాట్. ఇదే సేమ్ యారోని ఒకవేళ మనం వెనకాల నుండి చూస్తే, ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్, ఈ యారో అనేది ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్ మార్క్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్. మనం బయట నుండి చూస్తున్నాం. ఓకే, సో వాటి యొక్క బ్యాక్ పాయింట్ పిక్చర్ బిహైండ్ దట్ యారో కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పార్టికల్, అ చార్జ్డ్ పార్టికల్, ఇప్పుడు ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ని ఈ స్క్రీన్ పైన మనం మూవ్ చేస్తున్నాము. అంటే దిస్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, వెనెవర్ దిస్ చార్జ్ పార్టికల్ మోషన్, ఈ చార్జ్ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది చూడండి, దెర్ ఇస్ ఆల్సో సమ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ v. This charged particle, it is going with some velocity v in a direction which is perpendicular to these magnetic field lines. Okay, in that case you will be noticing there is a force. ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ పైన ఒక ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వెనెవర్ దెర్ ఇస్ అ చార్జ్ దట్ ఈస్ మూవింగ్
in the presence of a magnetic field, this charge will experience a force, a magnetic force whose value will be equal to QVB sine theta. Okay, ikkada what is the value of Q? Q is the charge of the particle, which is N into E. N is the number of electrons, okay, and E is the charge of single electron. Charge of single electron, it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, and V, what is V? V is nothing but velocity of this particle. Velocity. And B and ND, B is nothing but the magnetic flux. Magnetic flux density, precisely. Okay, flux density. Flux density. Flux density, ela represent chestamo? It is nothing but equal to Q by A, or otherwise Q by A cos theta. Okay, so and this also is multiplied with sine theta. Okay, so QVB sine theta, this is the formula that is for magnetic force. Now what is this theta? Theta is the angle between magnetic field lines, angle between the magnetic field lines and the moving charge velocity. See, velocity is a vector quantity, that direction ఉంటుంది, right? So it will be pointing in some random directions. Okay, so angle between the charge motion, ఈ charge ఒకవేళ perpendicular గా move అయితే, so theta అనేది 90 degrees అయిపోతుంది. Okay, and sine 90 degrees is equal to 1. Okay, so appudu mana force anedi edaithe magnetic force vastundo, that will be the maximum force. So force in that case will be equal to QVB. Idi a special condition lo when theta is equal to 90 degrees. Ante our charge velocity anedi, it is perpendicular, velocity of the particle is perpendicular to the magnetic field lines, or otherwise దీన్ని 5 తో represent చేస్తాం magnetic field lines. ఓకే, ఒకవేళ మూవింగ్ ఛార్జ్ నుంచి చేయట్లేదు, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ మూవింగ్ ఎ ఛార్జ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంటూ ద స్క్రీన్ ఇలా వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఒక వైర్ పెట్టాము. ఓకే, ఈ వైర్కి ఒక లెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ లెంత్ ఇస్ L. ఓకే, ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? ద నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గోయింగ్ త్రూ అ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఆర్ ఎన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయి? 1 2 3 4 5 12 magnetic field lines వెళ్తున్నాయి through this particular cross section area of this wire. Okay, 12 కాకుండా like 20 magnetic field lines వెళ్ళాయి అనుకోండి, సో magnetic flux density అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఈ వైర్ లో కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే, ఈవెన్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఈ వైర్ ఏదైతే ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో, magnetic force ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో, అది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? సి, magnetic force is proportional to current, length of the wire and magnetic flux density. That's it. So it is depending on these three factors. Okay, so whenever ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జ్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రెజెన్స్ లో పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీద నుండి లోపలికి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, అక్కడ మనం ఒక కండక్టర్ పెట్టి కండక్టర్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసామనుకోండి, నా ఈ కండక్టర్ అనేది ఇట్ విల్ ఫీల్ సమ్ ఫోర్స్. ఆ ఫోర్స్ ని మనం ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ నుండి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకునేది అదే. ఓకే, సో ఒక ఫోర్స్ అయితే ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I into L into B sin theta. Sin theta is the angle between the wire and the magnetic field lines. Okay, ఇవి రెండు perpendicular గా ఉంటాయి, they will experience a maximum force, that is F is equals to ILB. Okay, ILB and QVB sin theta. So these are the forces. QVB sin theta మనం ఒకవేళ మూవింగ్ ఛార్జ్ ఉంటే అప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాము. ILB sin theta ఒకవేళ కండక్టర్ ఉంటే అప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందో, సో ఇన్ ద సేమ్ వే దీస్ ఫోర్సెస్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్? Let us solve this question, students. All of us, let us focus on this question. Here we have a proton of charge plus electron. Oka charge undi, one positive charge. Okay, so traveling perpendicular to the magnetic field lines. Student, these are traveling perpendicular. Perpendicular ga eppudaithe travel chestunayo manam ee sin theta ni use cheyadam avasaram ledu. Endukante, see, look at these values. Write down these values, trigonometric values of sin also. Sin 0 degrees is equal to 0. Sin 30 degrees is equal to 1 by 2. Sin 45 degrees is equal to root 1 by root 2. Sin 90 is equal to 1. Similarly, sin of 180 degrees is equal to 0.
Okay, students. So sine 0 degrees is equal to 0. So ఎప్పుడు perpendicular అంటే theta is 90 degrees. Okay, so the angle అంటే 90 degrees ఉన్నప్పుడు this sine 90 will become 1. Okay, so this F will be equal to ILB and force on a charge, ఒక మూవింగ్ ఛార్జ్ పైన, ఒక్క సింగిల్ పార్టికల్ పైన ఏదైతే ఫోర్స్ అప్లై అవుతుందో, సో దాట్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు QVB. Okay, so let us use this formula and solve this question, students. Okay, all those newcomers, I want to see all those names. Put hello, hi in the chat forum. Okay, a proton of positive charge plus E traveling perpendicular to a magnetic field experience the same force as an alpha particle plus 2 charges, okay, which as well is traveling perpendicular to the same field. Okay, now what is the ratio of the speeds Vp and V alpha? Here PMO, it is talking about the proton. Alpha, it is talking about an alpha random alpha particle. Alpha particle is a positive particle. ఓకే, ఇవి రెండు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎన్ని క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి? వాట్ ఇస్ ద క్వాంటిటీ? ఇట్ ఇస్ 2. ఓకే, కానీ ఒక సింగిల్ ప్రోటాన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇవి రెండు దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అని ఇచ్చారు. పర్పెండిక్యులర్ అంటే దే ఆర్ మేకింగ్ 90 degrees. సో చూడండి, ఇన్ దిస్ పిక్చర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏరియా దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్, అందుకే మనం ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. హలో అనురాధ, వెల్కమ్ టు దిస్ సెషన్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Magnetic field lines are going into the screen, but look at the directions, look at their velocities. So chudandi, mana proton anedi is going towards right with some velocity, with some speed. Okay, so that speed will be the speed of alpha particle. Edaithe speed tho veltunnayo, that is called the speed of proton for the first case and speed of alpha particle. Okay, so ఇవి ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. నౌ ఈ స్పీడ్ వెక్టర్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 90 degrees టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ వెన్ ఐ సే ఈ ప్రోటాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, ఇవి ఇలా పర్పెండిక్యులర్ గా మెయింటైన్ చేసినప్పుడు వాటి రెండింటి మధ్యలో దేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ అ ఫోర్స్. ఓకే, just like force due to gravity, F is equal to gmm by d square. Between any two objects in this universe, there exists a force due to gravity. So in the similar way, here there exists a magnetic force. In magnetic force wala, whenever charges are moving in the presence of magnetic field, there will exist a force. A force wala, they will now start to deflect. Ivi move avadam start chestayi. ఓకే, సో ఆ మూవింగ్ వే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఒక బార్ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు కాంపస్ ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల కాంపస్ అనేది ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం అంటే అదొక ఫోర్స్ని ఫీల్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లో కూడా ఆ కాయిల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎ ఫోర్స్. ఓకే, ఆ ఫోర్స్ ఒక వాల్యూస్ ఇవి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్? ఈ స్పీడ్స్ యొక్క రేషియో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దెర్ ఈస్ వన్ సింపుల్ థింగ్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సేమ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇవి చార్జెస్ కదా, చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. దిస్ ఇస్ నాట్ అ వైర్. ఓకే, ఒకవేళ వైర్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే వైర్ యొక్క లెంత్ ఇస్తారు. ఓకే, వైర్ యొక్క లెంత్ ఇస్తారు. హియర్ దెర్ ఇస్ నో వైర్స్ లెంత్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కి వాట్ ఫోర్స్ డూ దే ఫీల్? దే విల్ ఫీల్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ QVB sin theta. ఇక్కడ theta అనేది 90 degrees ఉంటుంది కాబట్టి sin theta వాల్యూ 1 అయిపోతుంది. సో ఫైనలీ వీ కెన్ యూస్ F is equals to QVB ఫర్ బోత్ దీస్ కేసెస్. సో ఫోర్స్ ఆన్ ప్రోటాన్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వల్ల ప్లస్ ఈ ప్రోటాన్ మూవ్ అవడం వల్ల ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కూడా ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫోర్స్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. నౌ దీస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్, సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫోర్సెస్. రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయాలి. నౌ వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దీస్ ఫోర్సెస్? Magnitude of this forces is nothing but velocity of the proton into charge of proton into magnetic flux density of this proton. Okay, now this is equal to on alpha particle. Now what about alpha particle? If you talk about alpha particle, here on alpha particle there is velocity of alpha particle and charge on alpha particle and magnetic flux density on that alpha particle. Hello influencer, welcome to this session. Okay, so over here number of alpha particles are 2. Let us separate this equation like this. Vp, this is n into p, n into charge or single charge into magnetic field flux density, and this is also equal to V alpha. Here also n into E, here B. Ikkada magnetic flux density anedi on both these things, okay, it will be the same. Okay, magnetic flux density, because magnetic flux density and it is the number of magnetic field lines passing through a cross sectional area. ఇవన్నీ రెండు పాయింట్ చార్జెస్. ఓకే, ప్రోటాన్ ఇంకా ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ పాయింట్ చార్జెస్. ఒక పాయింట్ అంటే ద ఏరియా ఇస్ లైక్ ద సేమ్. ఓకే, సో
number of magnetic field lines are single point to pass area, it will be the equal quantity in both the cases. So here BB will get cancelled in both the cases. B and B will get cancelled. And now we are supposed to find the ratio of Vp and V alpha. Okay, so Vp divided by V alpha. What is that ratio? It will be equal to N into E of alpha, or otherwise this is N of alpha, N of alpha and this is N of P. Okay, so N of alpha, charge of one electron, divided by N of P and charge of electron. Okay, so here any particles unnai, alpha particles 2 unnai. So N is nothing but the number of particles. So this answer will be equal to 2 into charge of 1 electron. 1 electron yokka charge anta 1.6 in 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, divided by 1 into proton okate undi kabatti 1.6 in 10 to the power minus 19. Rendu positive charges kabatti rendu positive values. Okay, so ikkada if you will notice, coulomb will get cancelled. 1.6 10 to the power minus 19 will get cancelled. So finally, Vp by V alpha, the ratio another it will be equal to 2:1, or otherwise 2. Okay, so the ratio of the speeds of Vp divided by V alpha will be equal to 2. So option C is the correct answer. Drakshani, this is for Telangana students. Then beginning only specify yes, this is for Telangana state boards. Okay, students. Because whenever we are going to deal with Telangana students, so we are going to understand the concepts in much depth. Okay, so till here all of you clear? Shall we proceed? Okay, let us move forward. Do you want to note it down? Put yes, no, something in the chat forum, students. Don't make me feel like you all are sleeping. Who all are there? Let me listen to the attendance. Who all are present? Put present in the chat forum. Present and button chat forum low. This chat is open to everyone. This is not for new subscribers. Yes, Bhavya, welcome to the session. Good morning. Bhavya is there. Who else is there? Only Bhavya is there? Okay, only Bhavya is listening to the session. What about other students? Dark side. Welcome to the session, dark side. Bhavya and dark side. That's it. Okay. It is early morning, 5 o'clock. So I see new attendance coming in. Okay, now let us solve this one more new question. An electron is moving perpendicular to a magnetic field of strength 10 Tesla. Oh, Tesla. Tesla ekkada chusamandi ikkada. See, when we discussed about flux density, okay, flux density oka SI unit is in Tesla. Okay, it is represented in capital T. Flux density ante enti? It is the magnetic flux divided by cross-sectional area. Okay, magnetic flux ni we represent that with Webers, WB. Okay, magnetic flux density, it is nothing but Webers by 1 Weber by 1 meter square is nothing but 1 Tesla. Okay, Weber then it is already talking about phi and area is A. Okay, so phi by A is nothing but equal to your magnetic flux density. So from here, phi magnetic flux is equal to B into A. Okay, so again Tesla into cross-sectional area is again is equal to Webers.
So let us solve this question. Okay, electron అనేది it is moving perpendicular to the magnetic field strength. You see, electron అనేది it is going perpendicular to the surface. అంటే sin theta is equal to 1. Okay, sin theta is equal to 1 because sin 90 degrees is equal to 1. Okay, ఈ కేసులో sin theta is equal to 1 and it is an electron movement. Okay, electron movement means, so force that this electron charged particle will feel, it will be nothing but V into this particular force that I am talking about. V into Q into B, or otherwise Q into V into B. Ikkada sin theta anedi, this whole thing will become 1. So QVB. So perpendicular unnappudu, so you don't have to specify that sin theta. Okay. So QVB. This is the force that this electron will experience. Okay. So ikkada manaki there are some given parameters. Electron anedi move avutundi. Okay. So electron charge icharu. It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay. And మన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇచ్చారు 10 టెస్లా. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం టెస్లా యూనిట్ చూస్తామో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. సో విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ 220 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, 2200 kilometer per second. Okay, now calculate the radius of its path, take the mass of the electron as mass of the electron ఎంత తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఇట్ ఇస్ 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. Okay, now these are the information, this is the information given. Now we have to find the radius of its path. Now what is the meaning of radius of its path? What is the meaning of radius of its path? ఒకవేళ మనం electromagnetism part 5 నా ప్రీవియస్ సెషన్, నా లాస్ట్ సెషన్ చూస్తే, ఓకే, ఆర్ ఈవెన్ electromagnetism part 4, I have taken an example వేర్ ఒక పాజిటివ్ ప్రోటాన్ ఛార్జ్ అనేది మనం నార్మల్గా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసాం, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్లో నార్మల్గా సస్పెండ్ చేసి వీఆర్ పుషింగ్ ఇట్. అదొక వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అది స్ట్రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళట్లేదు. ఒక మూవింగ్ ఛార్జ్ని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రెజెన్స్లో మూవ్ చేసినప్పుడు అది ఒక ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. అది కూడా ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అనేది ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అ ఫోర్స్ ఇన్ సచ్ వే దాట్ ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ అ సర్కిల్. ఒక సర్కిల్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతుంది. సర్కిల్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఐ హావ్ షోడ్ యూ క్లియర్లీ దాట్ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ అనేది రివాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, మూన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు మూన్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ ద టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ. ఓకే, అండ్ టువర్డ్స్ ది సెంటర్ దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్. ఓకే, అండ్ దట్ ఫోర్స్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ as the centripetal force. ఓకే, ఒక సర్కిల్ చుట్టూ ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్, ఓకే, సో టువర్డ్స్ ద సెంటర్ దెర్ ఇస్ సచ్ యాక్సలరేషన్. దాని యొక్క మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్సలరేషన్ అది ఇట్ విల్ బీ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఓకే, సో ఆ యొక్క యాక్సలరేషన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ v square by r, or otherwise force towards the center, centripetal force will be nothing but equal to mv square by r. It will be nothing but mv square by r. So over here we have this electron, students. ఈ electron అనేది it will move అవుతుంది. It is moving in this particular field. Okay, we are giving it some push like this. Okay, so ఇలా పుష్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఓకే, ఒకవేళ మనం ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూస్ చేస్తే ఎవరికైతే గుర్తుందో, సో దోస్ పీపుల్ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే, సో కరెంట్ డైరెక్షన్ విల్ బీ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఫింగర్ ఆర్ మిడిల్ ఫింగర్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఆ డైరెక్షన్లో పుష్ చేస్తే కరెంట్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఆపోజిట్. ఓకే, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి దే ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, నౌ వాట్ యూ విల్ నోటీస్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్ అ ఫోర్స్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇది ఇలా ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఫీల్ అ ఫోర్స్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్ అ ఫోర్స్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ముందుకు ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ ఇస్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. నౌ అంటే ఫోర్స్ అనేది ఇస్ ఇన్ ది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, రైట్? And now, sorry, not force, the current direction is in the downward direction. Now when the current direction is in the downward direction, electron యొక్క velocity అనేది ఒకవేళ upward ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్ అనేది కరెంట్ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో మిడిల్ ఫింగర్ అనేది కిందికి పాయింట్ చేస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నార్త్ నుండి సౌత్ కదా, సో దీస్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, నా ఫోర్స్ చూడండి, లుక్ ఎట్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్, ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. అంటే వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది, వెలాసిటీ ఏమో పై డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు మన ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి? ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్. అంటే ఇట్ విల్ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రెండింటికి మధ్యలో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఇలా రొటేట్ చేస్తూ ఈ పాయింట్కి వచ్చేసింది. ఈ పాయింట్కి వచ్చేసిన తర్వాత మన ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ద స్క్రీన్. ఈ నార్త్ సౌత్ మ్యాగ్నెట్స్ ఇలా పెట్టామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ మీ నౌ దిస్ టైం.
Okay, so electron is coming towards me. Current direction అనేది దానికి opposite direction లో ఉంటుంది. So use your Fleming's left hand rule to find out the direction of force. నేను Fleming's left hand rule మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు I will explain you again. So ఎవరికైతే రిమెంబర్ ఉందో సో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. Okay, so current direction will be into the screen. Okay, magnetic field line direction from north to south, and now look at the direction of the force. Force is acting in the downward direction. అంటే here in this case force is acting in the downward direction. ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్స్ కిందకి ఉంది అండ్ వెలాసిటీ ఏమో ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది? ఒక పర్సన్ నన్ను ఈ డైరెక్షన్ పుల్ చేస్తున్నాడు, ఇంకొక పర్సన్ విత్ ద సేమ్ స్ట్రెంత్ ఈ డైరెక్షన్ పుల్ చేస్తున్నాడు. నేను ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తా? అటు వెళ్తానా ఇటు వెళ్తానా? అటు వెళ్ళా ఇటు వెళ్ళా, ఐ విల్ గో ఇన్ టువర్డ్స్ యూ. Okay, the resultant direction. So in the same way electron will move in the resultant direction and finally it will come to this point. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత వెలాసిటీ ఏమో కిందికి ఉంది. ఓకే, వెలాసిటీ కిందికి ఉంది అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్. సో సెంటర్ ఫింగర్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. Magnetic field lines from north to south, and now look at the direction of the thumb. It is going towards the center like that. So you see at every point whenever a charged particle is moving around a circle, ఒక సర్కిల్ చుట్టూ చార్జ్డ్ పార్టికల్ వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే ద ఫోర్స్, there is a force that is acting towards the center, and this force is what? This is nothing but the magnetic force. Okay, this is nothing but the magnetic force that is acting towards the center. Okay, and this magnetic and force acting towards the center of a circle is what we call as centripetal force. Okay, oka circle ki centripetal force magnitude enta? Centripetal force will be equal to mv square by r. mv square by r. Okay, so this radius we have to find. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక సర్కిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ మేక్ అ సర్క్యులర్ పాత్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాత్. ఆర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, బట్ వాట్ విల్ బి ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్? ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు magnet. Fleming's left hand. Yes, understood. Great. Centripetal force, not centimeter. Okay, so whenever you have a moving charge ni oka magnetic field presence lo move chestunnappudu it will experience a force kada. Okay, it will experience a force kada. Aa force ni manam magnetic force ani annam. Okay, aa force yokka magnitude enta? Look at this. Okay, charge move avutunnappudu, whenever there is a moving charge, electron or proton moving. Okay, so the force that it will experience will be F equal to QVB sin theta. F is equal to QVB sin theta. Here, it will experience a force that will be equal to the centripetal force that will be equal to QVB sin theta. Now, what about the angle? ఈ ఫోర్స్ అనేది మన పార్టికల్ కి ఏ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది? సో సీ స్టూడెంట్స్, ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 90 degrees టు ఇట్. At every point it is making 90 degrees to the, this force అనేది it is making 90 degrees to the magnetic field lines. Okay, so magnetic field lines అనేవి ఈ డైరెక్షన్ నుండి ఇలా వస్తున్నాయి. I'll draw the magnetic field lines properly. Okay, magnetic field lines are going like this. Magnetic field lines ఇలా వెళ్తున్నాయి. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కి ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫోర్స్ పైకి వెళ్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 90 degrees టు ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ రైట్, సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ మేకింగ్ 90 degrees టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇంటూ, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 90 degrees టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇంటూ ద స్క్రీన్ లైక్ దిస్, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 90 degrees టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ హియర్. Okay, so this is already all the time it is making 90 degrees. So sin of 90 degrees, sin 90 will be equal to 1. Okay, so finally this force will be equal to QVB. This is the magnetic force. Now this magnetic force is nothing but equal to the centripetal force in this case. Okay, so it will be equal to mv square by r. So now here velocity of the charged particle and velocity of the charged particle will get cancelled. Okay, so finally you have QB is equal to mv by r. ఇక్కడ మనం రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ డివైడెడ్ బై చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. అన్ని వాల్యూస్ మనకి తెలుసు. సో ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్? 9.1 into 10 to the power 31 kilograms. Okay, and velocity of the particle, it is 220 kilometer per second. 220 kilometer per second, or otherwise 2200 kilometer, kilo under 1000 into 10 to the power 3 meter per second divided by charge of a particle. One charge particle, ఇక్కడ electron charge particle ఇచ్చారు. charge ఎన్ని electrons వెళ్తున్నాయి? an electron means one electron. Okay, so charge is nothing but Ne2E. This q value is nothing but equal to Ne2E.
మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. బట్ హియర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ మనం రాస్తే అయిపోతుంది. సో 1.16 10 to the power minus 19. ఓకే, ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఇస్ minus 31 కదా, minus 31. ఓకే, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చారు? 10 Tesla or otherwise 10. Okay, now let us do the math. So radius will be equal to, so it will be 31 minus 19 will be equal to 22. So minus 22 in the numerator, minus 1 వస్తుంది, minus 21, so 9.1 into 22 అనేది 2.2 into 10 to the power 3 తీసుకోవచ్చు. సో 10 to the power 3 bases are equal, power should be added, so it will become 10 to the power 6. అండ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ 10 to the power 19 minus 19 ఇంకా 31 క్యాన్సిల్ అయిపోయి you will be left with 10 to the power you will be getting 10 to the power minus 22. Okay, divided by 1.6. ఇక్కడ ఈ 10 ని కూడా మనం న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్తే it will become 10 to the power minus 1. Okay, so from here radius will be equal to 9.1 into 2.2 divided by 1.6. Okay, here bases are equal, power should be added, so 10 to the power minus 10 to the power 5, and this will be equal to into 10 to the power minus 17. Okay, so now 9.1 into 2.2 divided by 1.6. So you will be getting value of radius to be 12.5125 into 10 to the power minus 19, and unit is meters. Kilometer lo already 10 to the power 3 తీసేసాం కాబట్టి you will get a unit of meters. Okay, so ఇంత ఉంటుందండి మన రేడియస్. మన ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏదైతే సర్క్యులర్ పాత్లో వెళ్తుందో ఆ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ మచ్ స్మాల్ వాల్యూ. చూడండి 10 to the power minus 17. 10 to the power minus 17 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12.5125 divided by 10 to the power 17. Okay, 10 to the power 17 and it is very big number, but this number and it is in the denominator. Okay, so such a big number in the denominator will give you your numerator to be very small. Okay, ee number chala peddadi. Okay, so you will be getting a very small radius, and obviously ee radius anedi chala small undali necessary, because we are talking about electrons in a circular path maintain chesina kuda the circle will be very small because electron itself is very small. Okay, so this is the answer, students. This is the final answer. Yes, very good, dark side. Okay, hello, good morning, Kavya. Welcome to the session, Kavya. How are you, Kavya? Okay, it is 10 to the power minus 17. Avakadu kanpiyatledu. Understood this question, students? This is the radius. Now, Fleming's left hand rule. Force on a current carrying conductor. ఇప్పుడు చూడండి, look at this picture carefully. మనకి ఫస్ట్ మనకి మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. ఒక సౌత్ పోల్ ఉంది, నార్త్ పోల్ ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో నార్త్ నుండి సౌత్కి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఓకే, నా whenever you have a current carrying conductor, ఒక ఎంటీ కండక్టర్ పెట్టేసి ఆ కండక్టర్ నుండి కరెంట్ పాస్ చేసాం అనుకోండి. ఇంతకు ముందు ఒక ఛార్జ్ మూవ్ చేసాం, ఇప్పుడు మనం ఒక వైర్ పెట్టి వైర్ లోపల నుండి కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే whenever there is a moving current carrying conductor and ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ప్రెసెన్స్ లో పెడితే, జస్ట్ తీసుకొచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ప్రెసెన్స్ లో రెస్ట్ లో పెట్టాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా రెస్ట్ లోనే ఉన్నాయి, మ్యాగ్నెట్స్ రెస్ట్ లోనే ఉన్నాయి. దాని మధ్యలో తీసుకొచ్చి ఒక రెస్ట్ కండక్టర్ పెట్టాము. దీంట్లో జస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే కరెంట్ స్టార్ట్ చేసాం అంతే. కరెంట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆన్ చేసామో, సర్క్యూట్ లో స్విచ్ ఎప్పుడైతే ఆన్ చేసామో, ఈ వైర్ అనేది ఇట్ స్టార్టెడ్ టు మూవ్, ఇట్ స్టార్టెడ్ టు డిఫ్లెక్ట్. అంటే ఈ వైర్ అనేది ఒక ఫోర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది, రైట్? ఇప్పుడు దట్ ఫోర్స్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఆ ఫోర్స్ యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది? దట్ ఫోర్స్ యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది? కమ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్, కెన్ సంబడీ టెల్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్? It will be nothing but ILB sin theta precisely. Okay, so ILB sin theta. This is the force that this current carrying conductor will experience. So children, here we have the value of the force.
Okay, I into L into B sin theta. Okay, for a current carrying conductor, force or a current carrying conductor. Okay, ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఇంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ తోటి ఒక ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. ఈ ఫోర్స్ వల్ల మన కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది, రైట్? కానీ అది ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విల్ ఇట్ మూవ్? ఆ డైరెక్షన్ ని మనం స్పెసిఫై చేయాలి అంటే, టు నో ఇట్స్ డైరెక్షన్ ప్రాపర్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. Hello Jasveer, Adi Manikanta, Aravela, welcome to this session. Good morning, how are you, Jasveer? Are you a new student? Dark side 10 to the power 17 nahi hota, 10 to the power minus 17 hota. 10 to the power 17 is a very big number, you cannot put that in the numerator. Okay, not phi, it is theta. Phi అనేది మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇక్కడ phi వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొద్దు. ఓకే, theta వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్, theta is the angle. ఓకే, సో అది ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో దాన్ని మనం మెజర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. నౌ ఫ్రమ్ ఆ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ స్టూడెంట్స్, ఐ విల్ గివ్ యూ a simple concept. Remember this, FBI. We see many crime series, right, and all of that, and over there FBI is a very essential term, right? Foreign Bureau of Federal Bureau of Investigation, right? So FBI, you will remember it. So FBI lo F is talking about the force. F is talking about the force. B is talking about the magnetic field lines, or otherwise magnetic flux density. Okay, and I is talking about the current. Okay, so FBI, take your left hand. This is your left hand rule. Okay, so take your left hand and take these first three figures. This will be F, this will be B, this will be I. Now stretch them perpendicular to each others. Now wherever you stretch them perpendicular to each others, ఇప్పుడు మనం let us get to our diagram. Okay, so magnets ఇక్కడ పెట్టాం. Okay, so magnetic field lines అనేవి నార్త్ నుండి సౌత్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. Okay, so from north to south you have to point your index finger like this. Okay, so అలా పాయింట్ చేసినప్పుడు, so over here in this diagram actually this will be north. Let me correct the diagram only instead of rotating my hands, it will be easier for you. This will be north pole, this will be south pole. In the north pole, in the south pole. Okay, so magnetic field lines north and south kaltunai. So point to the index finger. This is your thumb, first finger, second finger. First finger ni index finger ani kuda anochu, second finger ni center finger ani kuda anochu. Okay, so three fingers like this perpendicular to each other. Your index finger, first finger pointing from north to south. Okay, and now force అనేది it is the output. ఫోర్స్ అనేది మనకి తెలియదు ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై అవుతుందో, మనం ఆ ఫోర్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫోర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ఆ ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. నౌ వాట్ ఇస్ ది అదర్ థింగ్ దట్ వి నో? కరెంట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ లో కరెంట్ ఒకవేళ ఈ డైరెక్షన్ లో పాస్ వెళ్తే, ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకవేళ కరెంట్ మూవ్ అవుతాయి, రైట్? సో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మూవ్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో మన సెకండ్ ఫింగర్ ని పాయింట్ చేయాలి, లైక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే థంబ్ పాయింట్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఈ wire అనేది it will experience a force. Okay, it will feel a force in the upward direction, and force యొక్క magnitude అనేది it will be equal to I into L into B, where L is the length of the wire increase చేస్తే it will experience a greater force. Okay, current ఒకవేళ increase చేస్తే it will experience a greater force, magnetic field strength increase చేస్తే it will experience a greater force. Okay, you see force is directly depending on the length of the wire, current in the wire, and also magnetic field strength. Hello Rasid, welcome to the session. Rasid, how are you? Welcome. Okay, and if force యొక్క magnitude అనేది it will be maximum when perpendicular force so when current direction is perpendicular to magnetic field lines. Okay, there are two cases. If force it will be maximum and force will be minimum. Okay, when you will be getting a maximum force, when field is perpendicular to the current. ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి కరెంట్ డైరెక్షన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మనం కరెంట్ వైర్ ని ఓరియంట్ చేయొచ్చు కదా, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఓరియంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వైర్ ని ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ 100% perpendicular direction. Okay, in that case you will be getting theta value to be 90 degrees. And the sin theta will be equal to 1. Sin 90 is 1 కాబట్టి, so you will be getting a maximum force I into L into B. ఒకవేళ if the field line is perpendicular to the current, అంటే ఇప్పుడు మనం వైర్ ని ఇలా పెట్టాం అనుకోండి, వైర్ ని, ఫీల్డ్ లైన్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉన్నాయి, రెండు ప్యారల్ లైన్స్ మధ్యలో 0 degrees మెయింటైన్ చేస్తాయి కదా. సో ఫైనల్లీ ఈ ఫార్ములా I into L into B sin 0. What is the value of sin 0?
sin 0 value is equal to 0. అంటే ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? So you will be getting this whole thing 0. So 0 into anything is 0. So force will be 0 force. Okay. So you will be getting 0 force. The force will be minimum if current wire and the magnetic field lines are making 0 degrees between them. అందుకే అవి రెండు 90 degrees లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం చార్జ్ పార్టికల్ గురించి మెజర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మెజర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్ మూవ్మెంట్ విత్ ద magnetic field line. ఇక్కడ కూడా ఈ వైర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ theta as this is the angle between the current carrying conductor and the magnetic field lines. Here also it is the same thing because we are talking about the same principle. Okay, understood the concept? So this force will be maximum when they are perpendicular to each other. They will be minimum when they are making parallel. Okay, how? We have proved it with the help of this formula. Okay. Manikanda, this is not for AP students. This is for Telangana students specifically. This session ki thumbnail petaledu. Thumbnail was not created by the team. So that is why you are getting confused. Okay, now let us solve this question, students. This is an excellent question. The question 30, some of the important concepts will get covered. Not just from this topic and also from other topics of mechanics, motion, work and energy. An electron is moving with the speed of u. Electron okay, initial speed, it is u, initial velocity, along the positive x-axis. Okay, ikkada chudandi, look at this particular sheet, brown sheet. ఈ షీట్లో దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్, హారిజాంటల్ యాక్సిస్. వై యాక్సిస్ అనేది షీట్లోనే ఉంది, అంటే స్క్రీన్ పైనే ఉంది, స్క్రీన్కి బయటికి రావట్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. పైకి వెళ్తే పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, కిందికి వెళ్తే నెగిటివ్ వై యాక్సిస్. పాజిటివ్, నెగిటివ్. రైట్ సైడ్ ఇస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ నెగిటివ్. ఓకే, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ అనేది రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ రిప్రజెంట్ చేసాము. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ స్క్రీన్ లోపలికి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, స్క్రీన్ లోపలికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయి పర్పెండిక్యులర్ టు ది సర్ఫేస్. ఓకే, ఆరోని వెనకాల నుండి చూస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్, ఫ్రమ్ టాప్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఎ డాట్. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. నౌ an electron is moving with an initial speed u along the positive x axis at y equal to 0. y equal to 0 అంటే ఏంటి? ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. అంటే కొంచెం అన్న పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ పైన ఇలా మూవ్ అయింది అనుకోండి. చూడండి, ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద 0 degrees. ఓకే, సో ఇక్కడ y 1 unit ఉంటుంది, y 2 units ఉంటుంది, y 3 units ఉంటుంది. సో y కోఆర్డినేట్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బి 0 ఇన్ దట్ కేస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ స్పెసిఫిక్లీ టెలింగ్ దట్ y is equal to 0. y is equal to 0 ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ హారిజాంటల్ లైన్ పైనే ఇలా వెళ్తుంది ఎలక్ట్రాన్, పైకి వెళ్ళట్లేదు, కిందికి వెళ్ళట్లేదు. ఒకవేళ పైకి వెళ్తే ఇట్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్ y, కిందికి వెళ్తే ఇట్ విల్ బికమ్ నెగటివ్ y. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ y. So it is going on y. Electron is going on y equal to 0, or otherwise exactly on this x-axis. Now, after some time, this electron leaves the region with the speed of final velocity v. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాము, కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత దీన్ని ఇలా మూవ్ చేసాము, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. ఓకే, కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత దీని ఫైనల్ వెలాసిటీ v అవుతుంది. ఓకే, ఎట్ కోఆర్డినేట్ y. ఓకే, we have to find the final velocity and also the coordinate y. We have to find the coordinate v, the speed of the final velocity of this electron, and also the y coordinate of this electron. చూడండి, ఇక్కడ నేను స్పెసిఫై చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ ప్లేన్ పైనే వెళ్తుంది, ప్లేన్ పైనే మూవ్ అవుతుంది. ప్లేన్కి పైకి రావట్లేదు, కిందికి వెళ్ళట్లేదు, ప్లేన్కి ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, వెనక్కి రావట్లేదు, ఈ y పైనే వెళ్తుంది. బట్ అది మూవ్ అవ్వడం వల్ల, సారీ y ఈక్వల్ టు 0 అంటే x యాక్సిస్ పైనే వెళ్తుంది, అది మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ ఫోర్స్. ఓకే, ఆ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది? It will experience a force perpendicular to it. Perpendicular to what? According to your Fleming's left hand rule. From Fleming's left hand rule, look at the magnetic field lines. Into the screen వెళ్తున్నాయి. Okay, and current direction, electron inside వెళ్తే current direction will be in this direction. Current అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. Now look at the force. Magnetic field lines into the screen. Hello Adari, Jagan, welcome to the session. Magnetic field lines into the screen. Electron అనేది రైట్ వెళ్తే current direction is opposite to the electron direction అని చెప్పాను. All the time I kept saying this thing. Okay, so this second finger is the current direction. Okay, so current direction is in the left side direction. And now look at the magnetic field lines. ఇవి కిందకి పాయింట్ చేస్తున్నాయి, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో magnetic field lines are pointing in this direction. అంటే అవ ఎలక్ట్రాన్ మనం ఇలా పుష్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో ఇలా టిల్ట్ అవుతుంది. It will go in this direction like this. Electron అనేది it is going towards the negative y axis. Okay, so it is going towards the negative y axis. Now what will be its final velocity? So చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ అనేది it is going in the negative y axis, but it is still on the plane.
It is still on the plane. Ante initially whenever its velocity was there, what is the angle between the moving charge and the magnetic field line? What is the angle between charge ila move avuthe magnetic field line kindiki veltundi, charge ila move avutundi magnetic field line kindiki veltundi, రెండింటి మధ్య angle ఎంత 90 degrees, right? Initial angle is 90 degrees. Theta 1 is equal to 90 degrees. What about theta 2? కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత దానికి ఒక ఫైనల్ వెలాసిటీ వచ్చిన తర్వాత what is the angle? Angle between the electron and the charged particle. Electron అనేది ఇలా ఎలక్ట్రాన్ ఇలా కొంచెం ఇటు వచ్చింది అంతే, ఇలా తిరిగింది. ఓకే, సో ఆన్ దిస్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, బట్ స్టిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కిందకి పాయింట్ అవుతుంది. అది ఇలా ఈ డైరెక్షన్కి వెళ్ళినా, ఇలా సర్కిల్ మొత్తం సర్కిల్ తిరిగినా కూడా స్టిల్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ పాయింటింగ్ ఇన్ ద డౌన్ డైరెక్షన్, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద పార్టికల్ is coming here, magnetic field line is still making 90 degrees to the particle, right? So theta 2 is also equal to 90 degrees. Okay, so here these are the blue color magnetic field lines. కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు the angle is 90 degrees. Particle ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా magnetic field lines are still going down. Here still the angle is equal to 90 degrees. Okay, now and electron యొక్క speed ఏముంటుంది students? What will be the speed? See students, work done concept, work done is equal to force into displacement. Okay, ఒకవేళ if this force is perpendicular to the displacement, what will happen to the work done? Work done in that case will be 0. Okay, work done in that case is 0. Okay, so even here there is no work done, there is 0 work done on this particular charged particle, because this charged particle is making 90 degrees to the magnetic field lines in the downward direction. Okay, so ఈ రెండింటి వల్ల like there is also a force కదా, this force is actually coming towards me, but the charged particle is somewhere here. Okay, so the force between this charged particle, ఇది ఇలా circular form లో వెళ్తుంది. Circular form లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ force కూడా it will point towards the center like this. First condition it is pointing in this direction. At the second point it will go towards the center. All the time between the force and the velocity, so the direction is 90 degrees. Okay, so if there is 90 degrees, so the work done on the particle is also 0. Okay, so if work done on the particle is 0, okay, so the velocity of the particle will remain same. Velocity of the particle will remain same, because only when there is a work done, okay, or otherwise when there is a force that is applied on this, okay, and a particular force direction, if there is a displacement, only in that case you will be getting work done. Okay, well, displacement in force ki madhyalo if there is 90 degrees, in that case there is 0 work done. Okay, so when there is 0 work done, so you will notice that this velocity of this object will not change. Okay, hello Kavya, welcome to the session. Dakshani, you are still here, Dakshani? So finally you will notice initial velocity will be equal to final velocity. Initial velocity will be equal to final velocity. This concept you can also look at from this particular formula. F is equals to QVB sin theta. Okay, ikkada sin theta it is 90 degrees, so this will become 1. Okay, but here you will notice this velocity, whatever the velocity of this object will be, of this particular electron, okay, it will remain the same uniform velocity. Ikkada intaku mundu manam ikkada circular direction lo ila move avutundi. Okay, even in this case the velocity of the particle will remain same. Because there won't be any work done in this case, okay, on this particular charged particle. So work done cheyali ante force should be there. Okay, force in the direction of this velocity. So okvela force ledhu ankondi, so you know that force is from Newton's second law, force is equal to mass into acceleration, right? So when there is no force, there is no acceleration. Okvela force unte acceleration untundi, and if there is no acceleration, whatever the uniform velocity the object will have, it will continue to go with that same uniform velocity. Okay, so its velocity will not change. Okay, so option B and option C and option A are incorrect. Now what about the y coordinate? This force in the negative y axis direction lo force experience chestundi. Ante mana particle anedi it is coming towards the negative side like this. Let us say mana particle anedi ikkadiki vachesindi. Now look at the x coordinate some value undi, like positive value. Okay, let us say this is 5. So plus 5 is the x coordinate, and what about the y coordinate? It is a negative value. So negative y is the y coordinate. So y coordinate will be less than 0. Okay, so option D is the correct answer.
Understood, students? Did you understand the example of work done? Force అనేది it is always towards the center for a circular moving object. Okay, but object's velocity or otherwise object displacement అనేది all the time it is perpendicular to it. Okay, force and displacement are perpendicular to each other's. Okay, so if force and displacement are perpendicular to each other's, work done is zero. And this is your particle here. ఓకే, ఒకవేళ ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల ఇఫ్ యూ అప్లైయింగ్ సమ్ ఫోర్స్, ఓకే, ఈ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అప్లై చేయడం వల్ల ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి, ఇన్ దాట్ కేస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ యాక్సిలరేషన్. ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే, ఇన్ దాట్ కేస్ దిస్ ఫోర్స్ హ్యాస్ నో ఇంపాక్ట్ అలాంగ్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ కి ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేసే ఫోర్స్ దాని వల్ల ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళే వెలాసిటీ పైన ఏం ఇంపాక్ట్ ఉండదు, బికాస్ దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్స్. బికాస్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో వెక్టర్ క్వాంటిటీ. సో దీని యొక్క కాంపోనెంట్ జస్ట్ 90 degrees వరకు మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. The component of this force along the 90-degree angle, this is the better expression. The component of this force along this 90 degrees will be equal to 0. This force along that direction will be equal to 0. Along 90 degrees is equal to 0. ఇదే ఫోర్స్ యొక్క కాంపోనెంట్. ఓకే, ఒకవేళ దీని వాల్యూ 45 newtons అనుకోండి, ఈ ఫోర్స్ని మనం దీని యొక్క కాంపోనెంట్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, cos 0 some degrees. ఓకే, సో ఈ థీటా ఒకవేళ 30 degrees తీసుకుంటే, ఓకే, సో ఫోర్స్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, ఫోర్స్ cos 30 degrees. Okay, cos 30 is equal to root 2 by 2. Okay, so 45 into root 3 by 2. 45 into root 3 by 2, you will be getting a value which is less than 45. Which is less than 45. ఇక్కడ రాసింది కనిపించిందో కనిపించలేదు. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 30 degrees ఒకవేళ వాల్యూ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది, మేబీ ఇట్ బికమ్ 60 degrees. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ f cos 60 degrees, f cos 60 degrees is equal to 45 into 1 by 2. 45 by 2 is obviously again less than 45. It is again less than even this value. ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూ వస్తుందో దానికన్నా తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఒకవేళ థీటా అనేది 90 degrees అయిపోయింది. Okay, so force in that direction. So force cos 90 degrees. Cos 0 degrees is equal to 1. Cos 0 degrees is equal to 1. What about cos 90 degrees? Cos 0 degrees is equal to 1. Okay, so we have to take a trigonometric function sine. Sorry. It's 30 degrees. Yeah. So over here we have to say try and sine trigonometric function. Sorry. Sine ఎందుకు నేను చెప్తాను అండి. So over here we have to not consider these angles. We are only talking about the perpendicular angles కదా. So over here this is 30 degrees, right? మన ఫోర్స్ అనేది it is towards this side direction. Okay. So if this force, ఒకవేళ ఈ ఫోర్స్ ని like instead of this force, if you are considering this particular force, okay, ఈ ఫోర్స్ కి if there is a 30-degree angle that is making towards the horizontal direction, this is the 30 degrees. Okay, so force is along this direction. Okay, so component of this force along this particular 30 degrees angle will be equal to f cos 30. F cos 30. But this same force along this other angle will be equal to f sin 30. F sin 30 degrees. Okay, so sin 30 degrees, so 45 into 1 by 2. Okay, so this value will be smaller. Okay, so this direction will apply as a force, so that will be equal to 45 by 2. 45 by 2. But the same force along this 30 degrees, this same force along this 30 degrees will be of a different value. So in the similar way, ఒకవేళ మన ఈ ఫోర్స్ అనేది ఈ యాంగిల్ అనేది 30 degrees కన్నా తక్కువ చేసాం అనుకోండి, ఈ ఫోర్స్ ని we are getting close to this horizontal axis. So when we are getting it close to the horizontal axis, what are we actually doing is ఈ 30 degree అనేది మనం రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోర్స్, ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకు ముందు ఇట్ వాస్ 30 degrees. Okay, listen to this concept carefully. So this was f sin 30. This is a trigonometric function. Okay, so if you're already good with trigonometry, this is already fine. This is f. Okay, so ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ మనం తక్కువ చేస్తున్నాం. So now we are reducing that to 20 degrees. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ రెడ్యూస్ చేసాం. So now here this is f sin 20. Okay, f sin 20 will be much lesser than 45 by 2. Okay, similarly ఈ యాంగిల్ ని, ఈ ఫోర్స్ అనేది మనం ఇంకా అలాగే దగ్గర తీసుకొస్తూ finally if you are making it parallel to this, what will be the angle here? ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది it will become 0 degrees. Okay, it will become 0 degrees. Okay, in that case f cos 0 degrees. F cos 0 degrees. What will be the value of f cos 0 degrees? Cos 0 degrees is equal to 1. ఇప్పుడు చూడండి, in this particular trigonometric values, cos 0 degrees is equal to 1.
Okay, so cos 0 degrees is equal to 1 ante component of a force which is parallel to itself will be equal to the same force itself, right? So F into 1 that is equal to F force. Okay, so e force F force మనం ఏదైతే మనం horizontal direction కి తీసుకెళ్తున్నామో that force will be equal to its own component, right? But the component of that same force along with the vertical direction, that value, what will that value be equal to? That value be equal to, it will be equal to F of sine of 0 degrees. ఇక్కడ F sin 30, ఇక్కడ మనం ఏ డిగ్రీ ఉందో అదే యాంగిల్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా F sin 0 degrees. Now what sin 0 degrees is equal to? Sin 0 degrees is equal to 0. So F into 0, so equal to 0 force. Okay, so along the perpendicular direction, so it will experience a 0 force. Let me quickly plug in the charge, and otherwise this whole thing will die. Okay. Okay, this is just a trigonometry. Okay. Okay, just to make you understand the concept, I've just like explained that. Okay, so finally velocity అనేది ఆ direction లో perpendicular direction లో velocity will become 0. Okay, just to make you understand this particular concept, this whole math. Okay, now let us solve one more question, students. If the wheels of a car are rotating in a clockwise direction and the directions of the currents are shown, the magnetic poles A and B respectively are what? This is a very simple question, students. Ikkada we have a wheel of a car. We have a wheel of a car. Ee car ki we have connected this to a shaft. And e rods and let us say these are like very strong, and then you are connecting a rectangular loop like this. Okay, and then here there are some magnets and battery and all of that stuff. Okay, we are not going to deal with all of those now. Ikkada we have a very giant magnet. This side also we are having a very giant magnet. Okay, so ippudu ee wire lo, ee circular loop lo current anedi direction lo veltundi, right? Now if this car is rotating in clockwise direction like this, now tell me the direction of the magnet's poles. Left side oka magnet undi, right side oka magnet undi. This is like inside a motor. Force ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మన కార్ రన్ అవ్వాలంటే ఆర్ వి యూజింగ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఆర్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్? మనం కార్ రన్ అవ్వాలంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్, నాట్ పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ రన్ అవ్వాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఫ్రమ్ FBI ప్రిన్సిపల్, ఫ్రమ్ FBI if force is, మనకు ఒకవేళ ఫోర్స్ అవుట్పుట్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఓకే, ఒకవేళ మనం ఇదే FBIలో కరెంట్ ఒకవేళ అవుట్పుట్ కావాలి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు యూస్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. ఓకే, సో జనరేటర్స్లో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేస్తాం కాబట్టి వీ రిక్వైర్ కరెంట్ ఇస్ అవుట్పుట్. బట్ ఇన్ అ మోటర్ వీ రిక్వైర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ అవుట్పుట్. కార్ మూవ్ చేయాలి అంటే మనం కరెంట్ ఇస్తాము, కార్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే కార్ వీల్ పైన ఒక ఫోర్స్ అప్లై అవ్వాలి. ఆ ఫోర్స్ అనేది మ్యాజికలీ ఇట్ విల్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అవర్ కాయిల్, దిస్ కాయిల్ A, this is coil lengths A, B, C, D. Okay, so ikkada let us say this pole is A, this pole is B. Now tell me which is A pole, which is B pole. A pole is north or B pole is north, or A pole is south or B pole is south? Yes students, see students, look at the left side coil. Left side coil lo, because here we have to use our Fleming's left hand rule, three things లలో వన్ అన్నోన్ ఇచ్చారు. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఫోర్సే అవుట్పుట్ వస్తుంది, కానీ అవుట్పుట్ ఫోర్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ సేస్ దట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాయిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ది అప్పర్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ రైట్ సైడ్ కాయిల్ అనేది కిందికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో యూజ్ యువర్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. సో ఫోర్స్ ఇన్ ది అప్పర్ డైరెక్షన్, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఫ్రమ్ A to B in the A to B coil. Okay, current direction is that direction, and what is the direction of the magnetic field lines? It is going like that. Magnetic field lines అనేవి they are going in this direction. They are going in this direction. Similarly for this other wire, okay, CD lo current అనేది is going like this. Okay, but now what about the force? Force is in the downward direction, and now look at the index finger, again it is going in that direction. అంటే magnetic field lines అనేవి ఈ direction లో వెళ్తున్నాయి. Okay, magnetic field lines we know that they will travel from north and they will settle at the south, outside the magnet. So your B is north and A is south. A is south pole.
అండర్స్టూడ్ వై ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేసాము? సమ్ పీపుల్ మైట్ బి వండరింగ్, సార్ కరెంట్ అవుట్పుట్ అయితే రైట్ హ్యాండ్ రూల్, ఫోర్స్ అవుట్పుట్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, కానీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అవుట్పుట్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏంటో తెలియదు. సో ఐ విల్ ఫైండింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. సో ఫర్ దాట్ ఇస్ దర్ ఎనీ అదర్ రూల్? ఫ్రంట్ హ్యాండ్ రూల్? ఇస్ దర్ ఎనీ ఫ్రంట్ హ్యాండ్ రూల్? నో. ఫర్ అ కార్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో జస్ట్ 3 థింగ్స్లో 1 అన్నోన్ ఇచ్చారు, కానీ విచ్ రూల్ యూస్ చేయాలి అనేది ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ఆ యొక్క వెహికల్ అప్లికేషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ రన్ చేయాలి అంటే విచ్ రూల్ వేర్ వి యూజింగ్ ఇనిషియలీ. ఆ యొక్క ఫోర్స్ రావడానికి ఆ కార్ని మూవ్ చేయాలి అంటే మనం కార్ని తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే వీఆర్ ఆల్రెడీ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ ఫోర్స్, బట్ కార్ని మనం తోసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా, కార్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటాం, వీ గెట్ అ మ్యాజికల్ అవుట్పుట్ ఫోర్స్ ఇన్ దట్ కేస్. హలో Keertana, welcome to this session. Right, that magical output force will only come with Fleming's left hand rule. With Fleming's left hand rule will tell you the direction of that force. So this is your electric motor, students. So electric motor, what it does, it converts electrical energy into mechanical energy. అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, కరెంట్ ఇస్ ఇన్పుట్. ఓకే, కరెంట్ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాము, మ్యాగ్నెట్స్ రెండు సైడ్లో పెడతాము, రైట్? సో ఫ్రమ్ FBI current is already given, magnetic field lines is also given. Now F is the output. Okay, it converts this given electric current, okay, electrical energy, okay, into mechanical energy. Okay, how? By electrical energy getting mingled with magnetic energy. Okay, so ఈ రెండు mingling వల్ల so you will get a magnetic force. That magnetic force will rotate your motor, will rotate your fan, will rotate your car wheels forward. Okay, so force acting on the coils can be found by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule is only used to find the direction of that force. అది పైకి వెళ్తుందా కింది డైరెక్షన్ లోనా, clockwise or anti-clockwise, so whatever direction it is. Okay students, so now this picture, look at this picture, we have a north pole, we have a south pole. Okay, and then we have a battery here. Ee battery ki this is the positive terminal, this is the negative terminal. So current direction will be from positive to negative. Current ila veltundi going like this. So which means here you see this is the carbon brush. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్, ఈ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ని we are connecting this wire to this commutator. Okay, commutator is a part that will connect a rotating member, that is your armature. Everything that is rotating inside the motor is what we call as armature. Okay, so it is connecting this particular armature or otherwise those electric coils. Okay, and it is actually the commutator that we use over here. Okay, so whatever commutator that we are using, it is actually a split ring type commutator or slip ring type commutator. Can you tell me which of them it is? We are using split rings. Okay, so there are 2 split rings as you can see. This is your first split ring, this is your second split ring. Split ring use cheyadaniki it is a very necessary condition. Okay, so the condition is, see, if the current is going like this, ante mana ee wire lo nundi current is coming out like this, and ikkada current it is going like this, manam oka DC supply istunnam ante, oka DC motor pettesi we are giving this supply. Okay, so ippudu ee coil anedi, let us say this is AB coil. AB coil magnetic field lines lo petadam valla, first of all look at the AB wire lo current is coming out and magnetic field lines are going from north to south. Ante the motion of the coil emoutundi, motion of the coil will be in the upward direction. AB side it will experience a force in the upward direction, which means AB side will try to rotate up because magnetic field lines will move from north to south, so we are pointing in that direction. Now look at this side CD చూడండి, CD wire లో మనం ఇన్పుట్ చేసే కరెంట్ చూడండి, ఇన్పుట్ చేసే కరెంట్ మనం CD wire లో పైకి ఇస్తున్నాము. ఓకే, సో CD wire లో మనం ఇన్పుట్ చేసే కరెంట్ పైకి ఇస్తే, ఓకే, సో కరెంట్ ఇస్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. Magnetic field lines are going from north to south outside the magnet, and look at the thumb అనేది కింది డైరెక్షన్ లో పాయింట్ చేస్తుంది. అంటే సో the CD length is experiencing the force in the downward direction. Okay, so all in all, left side up, right side down, అంటే it should feel a clockwise torque or otherwise a clockwise couple. It should feel a clockwise couple, and finally మన rotor అనేది it should move in a clockwise direction. క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో మొత్తం రొటేట్ అయింది అనుకోండి, దీనికి షాఫ్ట్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎస్ అ కార్ వీల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఇన్ వన్ సింగిల్ డైరెక్షన్. ఓకే, కార్ అనేది మనం యాక్సిలరేట్ పెడల్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ గో ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. కొంచెం సేపు ముందు కొంచెం సేపు వెనక్కి వెళ్ళొద్దు. ఎందుకు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ సి ఆఫ్టర్ లిటిల్ వైల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ దిస్ AB వైర్ ఉంది కదా, ఈ AB ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ టు దిస్ సైడ్. AB విల్ కమ్ అవుట్ టు దిస్ సైడ్. కానీ ఏబీలో ఇంతకు ముందు కరెంట్ మన డైరెక్షన్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏబీ అనేది రైట్ సైడ్కి వచ్చేసినాక ఏబీ CD ప్లేస్కి వచ్చేసినప్పుడు కరెంట్ అనేది మన సైడ్కి వస్తుంది కదా, రైట్? ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ సేమ్ థింగ్, ఒకవేళ మనం ఈ స్ప్లిట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఈ మధ్యలో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ దిస్ గ్యాప్, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ AB వైర్ ఇది రైట్కి వెళ్ళినా కూడా ఇట్ ఇస్ స్టిల్ కనెక్టెడ్ టు ద నెగటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ.
Okay, which means current should come out in that case. If current is still coming out, if in CD, so let me draw this again. Here. Okay, this CD, ఇప్పుడు CD అనేది AB తో మళ్ళీ రీప్లేస్ అయిపోయింది. ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ CD. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న AB ఇట్ నౌ కేమ్ టు దిస్ ప్లేస్ A డాష్ B డాష్. ఓకే, సో A డాష్ B డాష్ ఇంతకుముందు ఏబీలో కరెంట్ కిందికి వచ్చింది, మన డైరెక్షన్కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ కనెక్టింగ్ టు ద నెగటివ్ టెర్మినల్, ఓకే, సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈ వైర్ అటు వెళ్ళిపోగానే, అటు సైడ్ వెళ్ళిపోగానే ఇది ఇట్ ఇస్ స్టిల్ కనెక్టెడ్ టు ద నెగటివ్ టెర్మినల్. ఇలా అయిపోతుంది మన కనెక్షన్స్ అనేవి, ఇలా అయిపోతుంది కదా, ఇటున్నది ఇటు వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, నౌ విచ్ మీన్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ current should still be in our direction because this is the negative terminal, this is the positive terminal, right? Current should go like this, right? So if current is still going in this direction, point the center finger in this direction. Now look at the magnetic field lines from north to south, and now look at the force is in the upward direction. Ante mana AB anedi right side kochina kuda it is still experiencing a force in the upward direction like this. And now AB ikkada unna CD will go here, C dash D dash. Okay, so here current is going like this, so current is going like that, so force in that direction, sorry, current in that direction, magnetic field lines in this direction, so it will experience the force in the downward direction. You see intaku mundu for one half it was going in the clockwise direction, second half it is going in the anti-clockwise direction. Ila avoddu kada, mana car anedi for a little while in forward, for a little while in back. We don't want this to happen, right? So because we do not want that to happen, what are we doing is we are disconnecting this in between. ఇక్కడ మధ్యలో we are disconnecting this thing. We are disconnecting that, and then we are putting a commutator here. Commutator పెట్టినప్పుడు సో వాట్ యూ విల్ నోటీస్ ఇస్ ఇక్కడున్న AB ఇంతకుముందు దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది టు ద నెగటివ్ టెర్మినల్. నౌ ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఇక్కడ ఉన్న రెడ్ కలర్ది ఇట్ విల్ నౌ గో టువర్డ్స్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, విచ్ మీన్స్ దిస్ హోల్ C అనేది మూవ్ అవుతుంది. C అనేది కొంచెం సేపు తర్వాత ఇలా వెళ్తుంది, బ్లూ కలర్ది కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దే ఆర్ జస్ట్ అటాచ్డ్ విత్ అ కార్బన్ బ్రష్. మధ్యలో ఒక కార్బన్ బ్రష్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ నాట్ జాయింట్, దీస్ ఆర్ నాట్ బాండెడ్ టైట్లీ. ఓకే, జస్ట్ ఇలా టచ్ చేసే ఉన్నాయి అంతే. ఈ బ్లాక్ కలర్ కార్బన్ బ్రష్ ఉంది కదా, ఇది రెడ్ కలర్ సికి, ఇంకా ఈ రైట్ సైడ్ లో ఉన్న బ్లాక్ కలర్ కార్బన్ బ్రష్ టు దిస్ బ్లూ కలర్ సి, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ కాంటాక్ట్, దట్స్ ఇట్. బట్ దే కెన్ హ్యావ్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, రొటేట్ చేస్తే దే కెన్ మూవ్. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ బ్రష్ కనెక్టెడ్ టు moving wire. So you see I can move my hand, so like that I can move this C around this, and EC అనేది it will come to this left hand side brush. Okay, so this red color brush will move towards right. Okay, and this blue color brush will slowly come towards the left. Okay, and finally blue will occupy this place and red will occupy onto this other side. But this red one is directly bonded with this wire. Okay, so here AB wire and then it will come back to this side. Okay, now see, current and then it is getting inside this AB. Okay, because in CD it was going inside, right? So AB for the first half AB lo current in that direction, and loop ila tirigin tarvata now in this AB direction current is reversed. When current is reversed, now this is red direction is the correct current direction. Okay, when current is reversed, current is in that direction, field lines are going from north to south, and now the direction of the force is in the downward direction. That is correct. Okay, so our couple is now a torque which is going in clockwise direction forever. Okay students, अरे स्लिट नहीं. श्रवंत, welcome to the session. How are you? Venkat, welcome to the session. Good morning. Nagamani, good morning. Rupa, good morning. Okay, so we are now talking in split and slip. Split type commutator and a slip ring commutator. Slip ring commutator మనం AC generators లో యూస్ చేస్తాం. AC generators, but here we are talking about a DC motor. This is a DC motor. Okay, in DC motor we use a split ring which are split in between. Okay, so that the directions of current అనేది రివర్స్ చేయడం. ఎందుకంటే మన DC current అనేది it will go in single direction, but that direction change చేయాలి అంటే, so we will have to use a split in between just for that purpose.
ఓకే, నా ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ అనేది వీ క్యాన్ ఆల్టర్ ఇట్. ఓకే, మనము ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఫ్యాన్కి ఒక రెగ్యులేటర్ పెడతాం కదా, వీ హ్యావ్ అ నాబ్ ఫర్ ద ఫ్యాన్, వీ కెన్ పుట్ 1 speed, 2 speed, 3 speed, 4 speed, right? So you can increase the current in that direction. Whenever you're trying to do that, what are you doing is you're increasing the amount of current in that particular armature. ఓకే, ఈ ఆర్మేచర్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఉంది కదా, ఏబీ ఇంకా సిడి వైర్లో, సో దీంట్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. సో whenever there is a high supply voltage, whenever there is a high supplied voltage, okay, so induced current in the coil will be increased. Okay, so induced current, like current ni increase cheyadaniki, like there are different ways. Okay, by giving greater voltage supply, పెద్ద బ్యాటరీ పెట్టడం వల్ల కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఒక టర్న్ కాకుండా ఒక కాయిల్ కాకుండా మల్టిపుల్ కాయిల్స్ పెడితే, ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ వాజ్ a rectangular coil connected to this armature. Okay, so instead of this one rectangular coil, we are putting one more rectangular coil like this, making some angle with this. Similarly, we are putting one more rectangular coil like this. Okay, the coils like more than one on the horizontal base, one on the vertical, one on some inclined, right? So you only now together they will all rotate by making some distance between them. Distance alage maintain chestu untundi, they will all together move. Okay, so when more number of armatures are there, again induced current will increase. Okay, again induced current will increase. Okay, similarly, if you are having a powerful magnet, ikkada pettam kada north and south poles, okay, ee magnets yokka strength will increase cheste, again the induced current will increase. And overall, if current is increasing, you will see magnetic force will also increase, because magnetic force on a wire is depending on what it is depending on, students. Can you recall the formula? I into L into B sin theta. Theta is obviously 90 degrees because దీంట్లో వెళ్తున్న current it will be perpendicular to this surface, to this magnetic field lines. Okay, so that will obviously be 90 degrees. But look at this current and force. If more is the current, more is the magnetic force. Okay, so if more is the magnetic force, ఇది ఏ డైరెక్షన్ అయితే రొటేట్ అవ్వాలో that magnetic force will be more, so it will rotate very quick because current is directly proportional to the force. Okay, students, understood the concept. Hello Nani, welcome to the session. How are you, Nani? Now the concept of electromagnetic induction. Good morning, Ramu. Welcome to the session, Ramu. Yeah, I'm good, thank you. Okay, now. Yes, hello, Chiki. Okay, now electromagnetic induction now. So the phenomenon of electromagnetic induction is the production of induced current. Okay, because of change in magnetic field. Okay, electromagnet ni oka normal magnet దగ్గర ఒక నార్మల్ కరెంట్ ఫ్లో అవని కండక్టర్ దగ్గర తీసుకొస్తే, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంకొక సాలినాయిడ్ దగ్గర తీసుకొస్తే, కరెంట్ లేని సాలినాయిడ్ దగ్గర తీసుకెళ్తే, రైట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, okay, because of this varying magnetic field, okay, what you will notice is electric current అనేది induce అవుతుంది in the secondary magnet, okay, or otherwise in the secondary coil, because of the first electromagnet or the natural magnet. Whenever it is brought close to a solenoid or a coil, okay, or a straight current carrying conductor, దాంట్లో current carry ఇంతకు ముందు అవ్వకపోతే, if initially current is not flowing in it, okay, so because of bringing this magnet close to this, okay, magnet చుట్టూ magnetic field lines ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ magnetic field lines వచ్చి ఈ వైర్కి తగులుతున్నాయి. Okay, ఆ తగలడం వల్ల సడన్గా there is a change in magnetic field. Because of the change in magnetic field, current is induced. Okay, so this current induced, ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సిమిలర్లీ మనము మోటార్ కేసులో ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ మధ్యలో పెడితే, వీ హ్యావ్ సీన్ దట్
It was experiencing a force. Now what are we doing? We are pushing a magnet close to it. Okay, we are trying to bring a coil close to a magnet by applying some force. Okay, force apply chesi. If you are bringing a magnet close to a coil, okay, now in this coil, this coil, it is suddenly experiencing a change in magnetic field. Okay, force apply చేయడం వల్ల అది కూడా మ్యాగ్నెట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల మ్యాగ్నెట్ అనేది దీని దగ్గరకు వస్తుంది. రావడం వల్ల ప్లస్ ఇక్కడ కాయిల్ ఉంది. మ్యాగ్నెట్ అంటే పుష్ చేయొచ్చు, కాయిల్ అంటే పుష్ చేయొచ్చు. కాయిల్ పుష్ చేద్దాం, లెట్ us suppose కాయిల్ పుష్ చేద్దాం టువర్డ్స్ ద మ్యాగ్నెట్. Suddenly when we are trying to push the force, whenever we are trying to move this magnet, move this particular coil, okay, now suddenly there is a change in magnetic field. ఇది కాయిల్ అనేది మ్యాగ్నెట్ దగ్గరకు వస్తున్న కొద్దీ, ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం వల్ల దెర్ ఇస్ అ మ్యాజికల్ కరెంట్ ఇన్ ఇట్. Okay, this is a new effect. Just like how we are having a force effect in motor, in the similar way we will be having current induced effect in the case of generator. Okay, so generators work on this principle of electromagnetic induction. Okay, so there are two cases in which you can induce this current. Okay, first magnet is in motion and conductor at rest. Magnet is in motion and conductor at rest. Let us take a conductor, a coil, idella circuit పెట్టాం. Now we are having a magnet, north pole, south pole. ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్ని మనం ఈ కాయిల్ దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం. ఈ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఇవి ఇక్కడ వరకే ఉన్నాయి ఫీల్డ్ లైన్స్. ఒకవేళ ఈ మ్యాగ్నెట్ ఇంకొంచెం దగ్గర తీసుకొచ్చామనుకోండి, అప్పుడు మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇంత దగ్గరకు వస్తుంది. అప్పుడు ఈ వైర్ అనేది ఇట్ విల్ ఫీల్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాగ్నెట్ మన కాయిల్ అనేది దగ్గరకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ హియర్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది క్లాక్ వైజ్ ఉంది రైట్ సైడ్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ సాలినాయిడ్లో, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇస్ ఇట్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో దాట్ వీ విల్ బి యూజింగ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. జస్ట్ లైక్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ మనకి ఏం చెప్పింది, ఇట్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్. ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది మేము చూసాము, బట్ ఆ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ వాస్ టెలింగ్. బట్ హియర్ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో ఇట్ విల్ వీ విల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ దట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోటర్ అండ్ జనరేటర్ స్టూడెంట్స్. Okay, so over here conductor is at rest, magnet is moving. Similarly we can put magnet at rest. Magnet ni rest lo petti ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ ఉంది, కాయిల్ని మూవ్ చేద్దాం. సో కాయిల్ని మూవ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫీల్ నౌ, సడన్గా ఒక న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది దీనిలో నుండి కట్ అవుతుంది చూడండి, at this down. Okay, so there is a new magnetic field. So whenever there is change in magnetic field, current will be induced, right? So current అనేది induce అవుతుంది దాని యొక్క direction again from right hand rule. So whether you move magnet close to the coil or otherwise coil close to the magnet, okay, it is the same thing. Electromagnetic induction will happen. Okay, electromagnetic induction is a principle where electricity is induced. Electricity is induced because of moving magnetic field. Okay, initially I will just come to that. Initially I will just now come, I will come to the initially, I'll come to it. Okay, Fleming's right hand rule is the last case. Last case లో like what is the direction of it, but ఈ direction, ఈ current direction ఉంది కదా, whether it should be in the clockwise direction or whether it should be in the anti-clockwise direction. Okay, that is what your Lenz's law will decide. Okay, now we are coming to Lenz's law a little after this question. Okay, so here we have a question. We have a coil like this. There are some coil. Okay, there is one coil only. One coil is kept at different positions, A, B, C, D and E position. Okay, so a copper coil is moving from left to right as shown. Okay, now the magnetic field exists only in the given region. ఎక్కడైతే మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయో ఓన్లీ ఆ పొజిషన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, నౌ మార్క్ ద పొజిషన్స్ at which current will be induced in the coil. Can you mark the positions at which current is induced in the coil in this case? A point దగ్గరనా, B point దగ్గరనా, C point దగ్గరనా, D point దగ్గర. In which point? At which point current is induced?
This question is completely depending on electromagnetic induction definition. Recall electromagnetic definition. Hello Aya, welcome to the session. Stephen Hawking, why? I have this machinery and all with me. I don't have computer with me. Okay, इनका लोग का machine ఉంది, a wheelchair sort of thing. I'm sitting on it. This is a coil, a circular coil. We are trying to move this coil. ఇలా రైట్ సైడ్ కి పుష్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎట్ పాయింట్ ఏ కాయిల్ తీసుకొచ్చాము, పాయింట్ ఏ దగ్గర తీసుకొచ్చాము, దాని తర్వాత పాయింట్ ఏ నుండి ఇంకొంచెం ముందుకు పుష్ చేసాము. ఇట్ కేమ్ టు పాయింట్ బి. అలా ఇంకా తోస్తూనే ఉన్నాము. సికి వచ్చింది, సి నుండి డీకి వచ్చింది, డి నుండి ఈకి వచ్చింది. రైట్. సో నా ఇన్ విచ్ కేస్ కరెంట్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్? ఇఫ్ యుల్ సీ ఇన్ ఏ మన కాయిల్ ని మనం మూవ్ చేస్తున్నాము. దెర్ ఇస్ సమ్ ఫోర్స్, బట్ ఇస్ దర్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్? Is there any change in magnetic field lines? Because what is electromagnetic induction? It is a phenomenon of electromagnetic induction when it is such a phenomenon where the production of electric current will be induced. Current అనేది induce అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ లో కూడా it is asked about the same thing. Okay, a coil is moving. A coil is moving. At which position current will be induced in the coil? Okay, but current will only be induced when there is a varying magnetic field. టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ if the magnetic field in that coil అనేది ఇంక్రీజ్ అన్న అవ్వాలి, రెడ్యూస్ అన్న అవ్వాలి. టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ కాయిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, ఆ కాయిల్ చుట్టూ వెళ్తున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, లేకపోతే రెడ్యూస్ అవ్వాలి. ఇంక్రీజ్ ఇంకా రెడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. రియలీ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్. థ్యాంక్ యూ ఎనీవేస్. సో ఓవర్ హియర్ వి హ్యావ్ అవర్ కాయిల్. ఓకే, ఈ కాయిల్ అనేది ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్ బయట ఒక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని కూడా వెళ్ళట్లేదు. సో కరెంట్ అనేది దీంట్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. రైట్. సో ఫైనలీ వాట్ యూ విల్ నోటీస్ ఇస్ there is no electric current induced here. Okay, if you look at option B, here on the left hand side there was no magnetic field line, but suddenly here there is some magnetic field lines. Suddenly here the magnetic field lines are there. Okay, so it is experiencing a change in magnetic field at position B. So obviously whenever there is a varying magnetic field, టైం పెరిగింది, అదే సేమ్ కాయిల్లో సడన్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది. రైట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఉంది కాబట్టి సో కరెంట్ విల్ ఆల్సో బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, అలాగే ఇంకా మూవ్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఎట్ ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి ఇస్ దాట్ రీజన్ వేర్ ఈ కాయిల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఓకే, కాయిల్ అనేది మూవ్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ స్టిల్ మూవింగ్ ఇట్, బట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. మన ఈ పర్టికులర్ రీజన్లో from this region to this region, let us suppose magnetic field strength undi, let us suppose the magnetic field strength is also equal to like 5 Tesla అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ 5 Tesla అనే ఉంది, ఇక్కడ 5 Tesla అనే ఉంది, ఇక్కడ కూడా 5 Tesla అనే ఉంది. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అయితే ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ బయట ఇట్ వాస్ 0 Tesla, here also 0 Tesla. ఓకే, సో in this region magnetic field strength is there, but is it varying with time? 5 అనేది 6 అవుతుందా టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ? 6 అనేది మళ్ళీ 3 అవుతుందా? రెడ్యూస్ అవుతుందా? రెడ్యూస్ అవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, బట్ విత్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ చేంజ్. అది ఎప్పుడైతే వేరీ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే రెడ్యూస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏ నుండి బి దగ్గర తీసుకొచ్చాము, ఏ దగ్గర 0 కరెంట్ వాస్ ఫ్లోయింగ్, సడన్లీ ఇట్ బి లైక్ 2 amperes కరెంట్ వాస్ గోయింగ్. ఓకే, సడన్లీ ఇన్ సి అగైన్ 0 amperes. వై 0 amperes ఇన్ సి? Why 0 amperes in C? Because magnetic field strength అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు, ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ సేమ్. సో కరెంట్ విల్ బి అగైన్ 0. ఓకే, కరెంట్ విల్ నాట్ బి ఇండ్యూస్డ్. Yes, we should move bar magnet to induce current. Yes, very good, Lokesh. Okay. Okay, DC motor. DC means direct current. Direct current means current is going in single direction. Ishali. Yes, Lenz's law will give you the direction of this current induced. Lokesh Murari, welcome to this session. సో DC motor ఇందాక మనం చూసాం కదా. సో ఇన్ దిస్ DC motor see we are putting a direct current. Direct current means current is going in single direction. Alternating current అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. For a little duration towards right, for a little duration towards left. ఒకవేళ టైం సరిపోతే I will also explain DC and AC difference in the end of the session. There are also some of the recorded videos usually, so even over there, it is available. AC generator, I will come to that. Inka akkada daga raledu. Okay, so in this throughout this region, the current is 0. Here the current is 0.
So the current will not be induced here. Okay, at point D again, ఇక్కడ 5 Tesla to 0 Tesla. So there is a change కదా, మనం ఈ magnetic field నుండి బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. So with time ఇక్కడ పెరుగుతుంది, టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ suddenly there is a change in magnetic field. అది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు. రెడ్యూస్ అయినా కూడా there will be current induced, కానీ రెడ్యూస్ అవుతే current will be induced in the anti-clockwise and different direction. Okay, increase అవుతున్నప్పుడు it will be generated in the other direction. Okay, and finally the last case, it is outside the magnet, it is outside the magnet. Magnetic fields are not there, so current will not be induced. So current will only be induced at point B and at point D. So couple options is there, so B and D will be the correct answer. Understood, students? Okay, Lenz's law. Lenz's law says that this induced current, either current induced avutundo, okay, it will be induced in such a way that it will oppose the changing magnetic field that created it. ఇప్పుడు కరెంట్ ఒకవేళ ఒక కండక్టర్లో ఇండ్యూస్ అయింది. Actually, we have come to your concept only, Lenz's law. Okay, so the induced current, ఆ induced current direction అనేది it will be in such a way that ఈ కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది కదా, ఈ కరెంట్ వల్ల మళ్ళీ there is magnetic field around that wire. Okay, so ఈ కరెంట్ వల్ల జనరేట్ అయిన సెకండరీ magnetic field, okay, this magnetic field lines will oppose the previous magnetic field lines. First the current అనేది ఏ magnetic field lines అయితే క్రియేట్ అయిందో దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. Okay, that is what your Lenz's law will tell. Okay, so it will choose the direction in such a way that the magnetic field lines that is generated because of the induced current will oppose the previous magnetic field lines. That's it. Direction అనేది అలా చూస్ చేస్తుంది. Okay, so the induced current will oppose the increasing magnetic field lines, increase in the magnetic field lines through the loop. Okay, similarly the induced current will oppose the decrease in the magnetic field lines through the loop. Okay, so what is this increase and decrease? What is this increase and decrease? So if you have a bar magnet like this is your north and this is your south. Okay, ఇప్పుడు you have a loop here, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లూప్లో ఏ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నార్త్ టు సౌత్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్ని మనం దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అంటే మన నార్త్ అనేది ఇంకా నార్త్ ఇప్పుడు ఈ కాయిల్కి ఈ ఫేస్లో చూస్తే కాయిల్ విచ్ ఎవర్ ఫేస్ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు దిస్ మ్యాగ్నెట్, ఓకే, ఇన్ దట్ ఫేస్ దెర్ ఇస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నార్త్ పోల్. Okay, so more and more increase in north pole. Now if you want to reduce that north pole, what will happen, what should happen, this side should be north and this opposite side should be south. ఎందుకు అలా చేస్తే ఈ ముందుకు వచ్చే మ్యాగ్నెట్ ని ఈ నార్త్ అనేది ఇట్ విల్ రిపెల్ ఇట్ విల్ గో ఫార్ అవే, ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ అగైన్, రైట్. సో రైట్ సైడ్ నార్త్ ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్ ఉండాలి అంటే ఈ కాయిల్ లో వాట్ షుడ్ బి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్, రైట్. ఇన్ దిస్ కాయిల్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ షుడ్ బి ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకే, వై ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, వి నో అవర్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. రైట్ సైడ్ లో ఒక కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్ అప్. ఓకే, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్సైడ్ ద కాయిల్ నుండి ఇలా బయటికి వస్తాయి అండ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద కాయిల్ దే విల్ గో అవుట్. So from right hand thumb rule, magnetic field lines will behave like this. Okay, they're coming out. Okay, so even over here they will come out like this, and at the south from behind they will settle like that. Okay, so which means right side is north and left side is south. Okay, so this is how the direction of the current is picked up. Okay, similarly if you're having a south pole, otherwise instead of south pole, if you're still having a north pole only, but in north pole అనేది we are trying to take it back. ఈ మ్యాగ్నెట్ని మనం వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నాం అంటే ఇంతకు ముందు ఈ నార్త్ పోల్ అనేది కొంచెం దగ్గరకు ఉండే, ఇప్పుడు ఇది కొంచెం వెనక్కి వెళ్తుంటే ఈ కరెంట్ వైర్కి నచ్చదు అది. ఓకే, ఇట్ డజంట్ వాంట్ ఎనీ చేంజ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు చేంజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్, ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్, ఇట్ విల్ అపోజ్ దట్ రెడ్యూసింగ్. ఇప్పుడు ఆ రెడ్యూసింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఏంటి, దిస్ సైడ్ షుడ్ బి సౌత్ అండ్ దిస్ సైడ్ షుడ్ బి నార్త్. ఎందుకు దిస్ సైడ్ సౌత్, ఒకవేళ ఈ సైడ్ సౌత్ అయితే ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే నార్త్ పోల్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే దిస్ డస్ నాట్ వాంట్ దట్ రెడ్యూసింగ్ థింగ్. ఓకే, ఇట్ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ అగైన్. whenever it is increasing it wanted to reduce, whenever it was reducing it wanted to increase, right. So to increase, ఒకవేళ right side pole if it will be south on this particular loop, okay, so south will attract the north. సో మళ్ళీ ఆ నార్త్ ని మళ్ళీ దగ్గర తీసుకొచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ అగైన్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ అగైన్ బికమ్ నార్త్, దట్ విల్ అగైన్ బికమ్ సౌత్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ జస్ట్ కీప్ చేంజింగ్. ఓకే, సో వెనెవర్ ఇట్ ఇస్ సౌత్, సో వాట్ షుడ్ బి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్, షుడ్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, in the clockwise direction. Why? From Fleming's right hand rule, right. So current is going up here, the magnetic field lines will get in.
సో ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇలా వెనకాల నుండి బయటకు వచ్చి దే విల్ గెట్ ఇన్ సైడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో ది సేమ్ థింగ్. Understood? So in this way, according to following the Lenz's law, okay, so your current direction will be picked up. Okay, and ఇక్కడ already electromagnetic induction అవుతుంది. So we are trying to put a coil at stationary and we are trying to bring a magnet close to it. So because of this change in magnetic field, ఇప్పుడు చూడండి ఈ coil sides ఉన్నాయి కదా, it is experiencing a change. It is cutting some, initially there was no magnetic field line cutting it. Now suddenly there is a magnetic field line cutting it. So magnetic field line cut అవ్వడం వల్ల there will be some current in it. Okay, so in current direction I will also explain with the help of right hand rule, okay, once we get to that. Okay, but look at the concept, students. This concept is like when there is something that you did not have, you will feel like you really want that. Kani ante meeku chaala, you are having this wishes and all. Okay, I want this. If I will be getting this thing, I will be doing this thing. Okay, if I will get good marks, I will go purchase something. I really required some good pen or something like that. My mom will purchase a very good pen for me if I'm getting good marks. But once you get good marks, you will feel like, oh, I don't want the pen at all. Right? So something like that. So Lenz's law will behave exactly like that. It will just oppose whatever it doesn't require. It will oppose whatever it requires once it gets it. Now let us solve this question, students. Let us solve this question. Three closed similar loops, similar coils PQR, okay, are placed such that their planes are parallel. Okay, ఈ PQR, so ఈ coils ఉన్నాయి కదా, ఈ coils అన్ని same planes లో ఉన్నాయి and ఈ planes అన్ని parallel గా ఉన్నాయి. Okay, so which means they are in planes like this. They are in planes like this. Okay, all these planes are parallel to each other. Okay, now in P and R, okay, in the P and R, current of same magnitude flows as shown. So here in P in R, current is flowing, okay, with same magnitude like this in whatever directions it is given. Okay, now Q and R. Now what about Q and R? Q and R are static while coil P is moving. If coil P and it is given some velocity, you see. So coil P can move, but coil Q and coil R cannot move. So velocities, initial and final velocities of this Q and R will be equal to 0. Okay, but there is some velocity with which P is coming. P is coming with some velocity towards Q and R. Okay, now as seen by a person, there is a person, let us suppose, on this side. Actually, the person is on that side only. Okay, as seen by this particular person, the induced current in coil Q will be what? Coil Q lo electricity ledu. Okay, so now with respect to this particular person, now what will be the induced current in coil Q? What will be the induced current in coil Q? One's right hand on. Yeah, I will explain you, Charan. Just in a little while I'll explain you after this question. Oh, today pre-final exam. Electromagnetism topic is there maybe, obviously. There is also a formula sheet in the end of the session. I will give you the formula sheet also. Okay, Dasri, come back. Welcome to the session, Dasri. Okay, now coil P is moving and coil Q is at rest. Coil R is at rest already. ఇప్పుడు coil R చుట్టూ magnetic field lines ఉన్నాయి. Okay, coil R చుట్టూ magnetic field lines ఉన్నా కూడా will there be any current induced in coil Q? Okay, will there be any current induced in the coil Q? Let us check if there is any current induced. See, first of all, in coil Q మనం ఈ పర్సన్ నుండి పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే, ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ కిందికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ కరెంట్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, నా వాట్ విల్ బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఈ పర్సన్ పర్స్పెక్టివ్ లో అటు నుండి ఇలా బయటకు వస్తాయి. అతను ఎక్కడైతే ఫేస్ చేస్తున్నాడో అక్కడ నుండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బయటకు వచ్చి వెనకాల నుండి దే విల్ సెటిల్. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ from this particular perspective. Okay, which means this side will be north, this side will be south. Okay, ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కువగా కూడా ఉండనియండి, కరెంట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయండి, బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ కరెంట్. నా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్ళి ఈ క్యూకి కట్ అవుతాయి. ఓకే, దే విల్ కట్. ఓకే, బట్ ఇలా కట్ అవ్వడం వల్ల విల్ దేర్ బి ఎనీ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ కాయిల్ క్యూ? Will there be any current induced in coil Q? Okay, very good. You're putting also. You're from which board, Isha? ICSE.
ఫినిష్ అయిపోయేంత వరకు కావ్య. దిస్ ఇస్ వన్ షాట్ కదా, యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆల్. ఎనీవేస్ మీ స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపే వీ విల్ ఎండ్ ఇట్. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఓకే, సి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఉన్నాయి, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయా? చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బికాస్ వీఆర్ గివింగ్ డీసీ సప్లై ఫర్ దిస్, డైరెక్ట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఈ కాయిల్ ఆర్ని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాయిల్ క్యూ దెర్ ఇస్ నో రిలేటివ్ మోషన్. Okay, so the distance between them is kept constant, time is increasing, it is kept constant. Okay, so magnetic field lines generate aina kuda, even though there is some 5 Tesla of magnetic field lines, but that magnetic field line strength anedi vary avatledu, vary ayinappudu maatrame current induce avutundani cheppanu, right? But if you look at coil P anedi we are getting it closer, right? If you talk about coil P, here the current is going down, so magnetic field lines will get in on this end, right? ila bite nundi they will come out like this. Okay, now if you look at this particular end, current is going in, so magnetic field lines will go in like this. Okay, and finally the magnetic field lines will settle like this. Okay, so this side will be south, this side and south avutundi for this coil P, this side will be north. Okay, at all the times it will be like that only. Now what are we doing is we are trying to bring this coil P towards coil Q, right? When we are bringing this coil P towards coil Q, now what is happening, ఈ సౌత్ పోల్ అనేది కొంచెం దూరంగా ఉంది, ఇప్పుడు ఆ సౌత్ పోల్ దగ్గరకు వస్తుంది, రైట్? వెన్ ఎవర్ సంథింగ్ దట్ వీ రియలీ నీడ్ ఈస్ కమింగ్ క్లోజ్ టు అస్, అది మన దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని బోర్ కొట్టేస్తుంది అది ఇంకా, రైట్? నౌ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్, యూ లైక్ థ్రో ఇట్ అవే. Once you throw it away, you will again want it. Okay, that is why in any relationship you will be having this fights, again happiness, fights, happiness. Once they are with you, you will not like it. Once they are away from you, oh, my heart is paining, I want them back. Okay, good morning Crazy. Okay, same syllabus, great. Okay, so when the south is coming closer, okay, now what will happen, mana coil Q undi kada, mana coil Q yoka left side pole anedi should it be north or should it be south? When it is coming closer, south అనేది increase అవుతున్నప్పుడు, so it want to oppose that pole. Oppose that pole అంటే మన left side అనేది it should be south, ఎందుకంటే దగ్గరకు వస్తున్న south అనేది it will go back, right? And right side will be north, right? So left side south ఉండి right side north ఉండాలంటే ఏంటి? How should the magnetic field lines be? Magnetic field lines should be like this. Right side ఉండి ఇలా బయటికి వచ్చి, left side ఉండి they should go like this. Okay, right? Now look at this. From right side, or otherwise పైన కాయిల్ చూస్తే కాయిల్ పైకి వెళ్తుంది కదా, రైట్ సైడ్ నుండి పైకి వెళ్తున్నాయి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి సెటిల్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఇస్ సెటిలింగ్, ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్. Settling. Okay, so which means now if you look at the from right hand thumb rule, if you'll check, fingers are curling like this above the wire, fingers are curling like this, which means thumb should point in this direction. Ante mana current in this particular case should be in anti-clockwise direction, so current should go anti-clockwise direction like this. Okay, so this will be the direction of current with respect to this particular person. See, as seen by the person, what will be the induced current direction? It will be anti-clockwise, so option B is the correct answer. Okay, we have followed the Lenz's law. What is influencer, Nagamani? Okay, students, this is how you will be solving questions following Lenz's law. Okay, now we will introduce Fleming's right hand rule. ఈ రూల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ డైరెక్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండే, కాన్సెప్చువల్గా వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, వీ వాంట్ టు రిపెల్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఒకవేళ ఇంక్రీజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మన కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెడ్యూస్ అవుతాయో ఆ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వెళ్తుంది, రైట్? ఇక్కడ ఒకవేళ సౌత్ పోల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే సౌత్ పోల్ రిపెల్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇట్ వోంట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్, సో ఇట్ విల్ అగైన్ రిపెల్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది అలా పిక్ చేసుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని తర్వాత కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ బిగ్ డ్రామా, ఓకే, how about we directly get the direction of the electric current? That to get that we have to use a rule called Fleming's right hand rule. Okay, Fleming's right hand rule ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాన్సెప్ట్ we are having a magnetic field lines and we are having a coil. Okay, a coil కి మనం ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసాము. ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ కాయిల్ ని we are getting into a magnetic field line. We are taking this into a magnetic field lines and these magnetic field lines are changing all the time, right? Only in that case what will happen is suddenly there will be a current induced. But this current, in which direction it will be induced?
Fleming's right hand rule will tell. Obviously Fleming's right hand rule ఏ డైరెక్షన్ ఇస్తుందో Lenz's law కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఇస్తుంది. Okay, Lenz's law కి ఒక simpler way of representation is Fleming's right hand rule. Okay, so over here take your right hand now, use the same principle FBI. F talks about current, B talks about flux density, magnetic field lines. I talks about current, F talks about force. Okay, FBI, right hand rule, FBI, Federal Bureau of Investigation. You remember this is the mnemonic for that. Okay, so FBI, so FBI, so stretch them perpendicular to each other. Now what do you do? Point this is your thumb, this is your first finger, second finger, thumb, index finger, center finger, right? Point them perpendicular to each other, right? Now magnetic field lines are going from north to south, right? So over here in this case magnetic field lines are going from north to south, right? ఇప్పుడు దీంట్లో మధ్యలో మాకు ఒక కాయిల్ పెట్టాం, right? ఇప్పుడు ఈ కాయిల్ ని మనం పుష్ చేస్తున్నాం. We are trying to move a coil, we are trying to apply some force to this coil, right? Force apply చేయడం వల్ల ఈ కాయిల్ లో కరెంట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది, either towards left or either towards right, right? We are trying to find the direction, right? So force పై డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి పై డైరెక్షన్ లో thumb, right? Magnetic field lines north to south వెళ్తాయి, outside the magnet, right? So north నుండి they are going towards south of another magnet, outside కదా still. Okay, so north to south, index finger, force upward direction, and now middle finger ఏదైతే డైరెక్షన్ లో పాయింట్ చేస్తుందో, right? Or the center finger ఏదైతే డైరెక్షన్ లో పాయింట్ చేస్తుందో, in that direction current will be induced. So finally current direction will be in this direction, right? And similarly again by using the same law, right, or otherwise the same formula of force, we know F is equals to I into L into B sin theta. ఒకవేళ ఈ యాంగిల్ అనేది, ఓకే, ఈ యాంగిల్ అనేది, ఓకే, if it is making perpendicular to the direction of magnetic field lines, current direction అనేది, ఓకే, ఓకే, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆర్ అదర్వైజ్ మోషన్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ మోషన్ డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నా కూడా ఆబ్వియస్లీ కరెంట్ డైరెక్షన్ కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి, సో దట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ విల్ ఇండైరెక్ట్లీ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద magnetic field lines also, right? So that is why indirectly I'm talking about the concept which is indirectly mentioned, right? So theta ఒకవేళ 90 degrees ఉంటే, right? So what will happen to the sin theta? Sin 90 will be equal to 1, right? So in that case you will be getting F is equal to I into L into B, the maximum force, right? But ఒకవేళ force అనేది if it is not making 90 degrees, okay, if it is parallel to the surface, right? ఒకవేళ so not to the surface, parallel to the magnetic field lines. If force is parallel to the magnetic field lines, now what will happen to the other directions, right? So everything will be parallel only in that case, like none of them is like perpendicular, none of them is like anything like that. Okay, so magnetic field lines are in that direction. So force ఇంకా magnetic field lines రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఎలా పాయింట్ చేయగలుగుతాం, రెండింటిని ముందుకు తీసుకురావాలి. In that case all the field lines will come forward. Okay, it is actually a meaningless concept, but all in all what will happen is the angle will be zero. Okay, if the motion is perpendicular to the field, in that case theta will also become zero. So I'll be sin theta, so sin 0 will become 0, right? So finally this whole thing will become 0, so force will become 0, right? So to get maximum current, right, so motion perpendicular to the field, right? To get zero current, right, so motion will be parallel to the field. Right, hello unknown boy, welcome to the session. Hello Reddy Gari, welcome to the session. Yes, Fleming's right hand rule gives the direction of electric current flow. The right hand rule is held with thumb, index finger and middle finger mutually perpendicular to each other at right angles. Yes, hello Sunita, welcome to the session. సునీత యాక్చువల్లీ నువ్వు ఈ సెషన్ స్టార్టింగ్ నుండి అటెండ్ అవ్వాలి. సో బికాజ్ ఈ ఫార్ములా ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇన్ ద బిగినింగ్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను సునీత. ఓకే, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వాల్యూస్. ఓకే, సో సైన్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్, సైన్ 0 degrees is 0, సైన్ 90 degrees is equal to 1, రైట్? సో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ సేమ్ వాల్యూస్ దర్. ఓకే, ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ మనం ఈ వైర్ని పుష్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ డైరెక్షన్ రెండు ప్యారల్ అయితే బిట్వీన్ టూ ప్యారల్ లైన్ 0 degrees ఉంటుంది కదా, రైట్? సో సైన్ 0 విల్ బి 0, రైట్? సో ఆ కేసులో కరెంట్ ఏదైతే ఇండ్యూస్ అవుతుందో ఇట్ బికమ్ 0 కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్, రైట్? కానీ ఒకవేళ ఫోర్స్ ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఒకవేళ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే, ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటే కరెంట్ ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది, రైట్? సో యాంగిల్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ థీటా.
in this particular case sin theta ante this theta is the angle between the current and magnetic field lines, right? If force is perpendicular to the magnetic field lines, in obviously from Fleming's right hand rule, current will also be perpendicular to the magnetic field lines, right? So theta is equal to 90 degrees. So when theta is equal to 90 degrees, Sunita, when theta is equal to 90 degrees, right? So sin 90 will become 1, right? So if sin 90 value 1 and 1 out there, so force that you will be getting is maximum, right? This is for this case and this is for this case. Zero current and maximum current. Chandu, welcome to this session. How are you? Now let us solve this question. This is a question on Fleming's right hand rule. A copper rod rotates about one of its ends in a magnetic field B as shown in the figure. Okay, now the direction of the current induced in the rod will be from what to what? Rod lo like center rod la bettamu, center inside end is the O end and outside end is the NA. Okay, ఈ rod ని మనం ఇలా clockwise direction rotate చేస్తున్నాము about an axis in the center, right? We are rotating this rod like this. Okay, a copper rod is utilized. Copper is a good conductor of electricity, so electricity will easily flow through this copper rod, right? So copper rod rotates about one of its ends in a magnetic field B. Okay, so there is a magnetic field lines. Magnetic field lines are kindi point చేస్తున్నాయి from north to south. Okay, so there is some magnetic flux density, so maybe some magnitude in Teslas. Okay, as shown in the figure. Now the direction of current induced in the rod will be from O to A or A to O. What will be the direction of current induced? Direction of current induced adigaru, right? So whenever we use Fleming's right hand rule, here current is the output. మనం కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ కేసెస్లో మనం ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాము. మనం ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అప్పుడు మనం ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాము, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఎఫ్ అండ్ బి ఆర్ ఇన్పుట్స్. దీస్ ఆర్ ఇన్పుట్స్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఫోర్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం ఆల్రెడీ. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రొటేట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, రైట్? సో ఫోర్స్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, రైట్? అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బి కూడా ఇచ్చాం కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో ఎఫ్ ఇంకా బి ఇచ్చేసాం, రైట్? సో దర్ ఇన్పుట్స్ వీ హావ్ గివెన్. నౌ వీ హావ్ టు ఫైండ్ ది అవుట్పుట్, రైట్? లుక్ ఎట్ దిస్. Look at this, students. Magnetic field lines and this force are perpendicular to each other. Around 90 degrees maintain చేస్తున్నాయి, right? So when magnetic field lines and force are perpendicular to each other, when magnetic field and motion of the wire are perpendicular to each other, you get a maximum current, right? So maximum current అనేది జనరేట్ అవుతుంది. కానీ maximum current యొక్క డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే we have to follow the Fleming's right hand rule. Now let's bring our Fleming's right hand rule. So if we bring our Fleming's right hand rule, point the directions in whatever directions are specified, right? So force our direction lo undi, so point the force in that direction, and now magnetic field lines in the downward direction, magnetic field lines in the downward direction from north to south, right? And now look at this particular direction of the center finger. Center finger is from center to A, from O to A, right? So from O to A will be the direction of current. From O to A will be the direction of current. So in this direction. Okay. Now if the question is about what is the direction of electron, our case now, direction of electric current is opposite to direction of electron. Okay, if question is about electron, so electron movement will be from A to A. So here current movement is from O to A. Itachi, why are you so late? Every current carrying conductor acts as a magnet. Yes, exactly. From Hans Christian Ørsted. He's a Danish physicist. So he conducted an experiment and he proved that Kumara, that every current carrying conductor acts like a magnet. Thumb, forefinger, middle finger of your right hand perpendicular to this, like you've given, like you're giving thumbs up with your thumb. No, all the time thumbs up ane kaadu. Sometimes you could also put thumbs down. Okay.
thumbs side lo kuda pettukochu. Like in this case, thumbs are at sides, like this. Hello Reena, welcome to this session. Itachi, why are you late? Yes, in case this particular rod. So busy, Itachi. What about your academics then, if that is so? You'll use your sharding gun for that? Okay. The famous. I am a scientist. No, I'm not a scientist. Hello, Babi. Welcome to the session. Babi or baby? Now, induced EMF. Induced EMF. See, మనకి ఫోర్స్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుందని చెప్పాము, రైట్? సో దట్ వాస్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, కంప్లీట్లీ అబౌట్ మోటార్. అక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది. నా వెన్ వి కమ్ టు జనరేటర్స్, ఇక్కడ మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది కదా, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా సమ్ స్పెషల్ ఫార్ములా షుడ్ బి దేర్, రైట్? సో ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ ఓవర్ దేర్, force was output. We give current as input, we give magnetic field as an input, right? So current was output, right? So you take an electric current, a wire, moving charges create electricity, right? A conductor in which current is moving, okay, a moving current లో current carrying conductor ని ఒకవేళ మనం magnetic field అని తీసుకొస్తే ఈ current carrying conductor అనేది ఒక force experience చేస్తుంది. ఆ value of that force మనం find out చేసాము. If it was a charge, the value of that force was different, and if it was a wire, and the value of that force was again different. Made a right. So if it was a normal charge, a moving charge పైన ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది? Q will be sin theta. Q is the charge of the particle, V is the velocity of the particle, and B is the magnetic flux density, right? And if it is a wire, it will experience the force I into L into B, length of the wire, magnetic flux density, and current inside the wire. Now we are talking about current generation, right? So current is induced kada electromagnetic induction valla, right? Whenever you talk about a generator, right? Because current is induced, there will be an EMF, right? And that magnitude of the EMF can be represented with this particular formula. Okay, students. So induced EMF inside a coil. So induced EMF is nothing but, well, like whatever current will be generated, it is actually because of induced EMF. First, voltage is induced out. Voltage induced avadam valla, potential difference valla, then you will notice that current is induced. Yeah. Okay, it is nothing but rate of change of. Yeah. So yes, very good, Ishali. So whenever I say rate is a special type of relationship. Where the denominator is kept as time, right? So induced EMF is nothing but rate of change of flux. Induced EMF is given as rate of change of flux. Okay, so changing flux, so electric flux, or magnetic flux. So magnetic flux, manamu even in the previous sessions, previous slides, we have seen how is magnetic flux represented. Magnetic flux is represented with a symbol called phi, right? Magnetic flux is represented with a symbol phi. Okay, students. So magnetic flux is represented with a symbol phi over here. You look, this is your change in magnetic flux. Okay, divided by change in time. Okay, but this sign is also given with the negative sign, because sometimes you'll be getting answers in negative, but you do not want your answers to get in negative. So to make sure that your answer is not in negative, you will be getting your to make it positive, we put a negative sign in front. Okay, but putting this sign is not really very important, but you can just like consider it. Okay, and what about n? N talks about the number of turns in a coil. Okay, ఒకవేళ number of turns, ఒక coil లో number of turns ఎక్కువ అవుతాయి, ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకొస్తున్నాం కాయిల్ దగ్గరికి. ఓకే, ఈ కాయిల్ కి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇప్పుడు ఇండ్యూస్ అయిన కరెంట్ అనేది like current అనేది induced is obvious, that is because of the change in EMF, right? Now whatever that EMF will be induced, that will also be more, because the number of turns is directly proportional to the induced EMF. Okay, students, this is till one particular point. Okay, now this is actually whenever you have a whenever you have a wire, like not really a wire, but a charged particle or something like that, right? So there is one more formula for this particular induced EMF. Okay, so that is when it comes to a wire. So look at the second image, students. If you look at the second image over here we have a length, a wire with certain length, right? So this wire with certain length,
సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పుట్ ఇన్ యాక్చువల్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టాము, రైట్? ఇప్పుడు ఈ వైర్ని మనం పుష్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ అప్లైయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుష్ దిస్ వైర్, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మూవింగ్ వైర్ ఇన్సైడ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్ స్ట్రెంత్ కూడా వేరీ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ. ఫస్ట్ పై నుండి లెట్ us suppose if there is an increasing magnetic field line when we are going down, right? So పైన there will be a smaller magnetic field line, ఇంకొంచెం కిందకి వస్తున్న కొద్ది magnetic field lines are increasing, right? So in that case, so when you are trying to push this wire down, so suddenly there is increase in magnetic field lines. Okay, so whenever there is an increase in magnetic field lines, change in magnetic field lines ఉన్నప్పుడు EMF అనేది జనరేట్ అవుతుంది, right? So this EMF will depend on magnetic field lines. It will depend on magnetic field line density, BLV. Okay, it is represented with, or otherwise VLB. So whichever way it is easier for you to remember. Okay, VLB or BLV. Okay, so V is the velocity with which you are trying to push this particular wire. Okay, and L is the length of the wire. Length of the wire increase చేస్తే induced EMF అనేది increase అవుతుంది, and magnetic field lines increase చేస్తే obviously ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పైన 5 టెస్లా ఉంది, కిందకి వచ్చేసరికి 10 టెస్లా ఉంది, ఇంకొంచెం కిందకి వస్తే 15 టెస్లా, right? So magnetic field strength, or otherwise the magnetic flux density is also increasing, right? The number of magnetic field lines, that are concentration is increasing, right? Which is going through a particular cross-section area, that is increasing. So when B is increasing, EMF will also increase, right? So these are some of the two formulae. You can also note down these formulas, students. So now we will be solving some problems, right? So when we will be solving those problems, we'll be utilizing these. What account you need, crazy? Let us solve this question, students. Look at this question. Yes, use it, Itachi. EMF is directly proportional to the strength of the magnetic field. Let's square out the length of the rod and the speed of the rod. Yes. So over here we have a square coil of sides 5 centimeters is placed in a magnetic field. Okay, so field density is given 8 Tesla. Okay, so the length of the wire icharu, okay, as shown in the figure. Now what is happening, the coil is rotated by 180 degrees, 180 degrees వరకు మనం ఇలా rotate చేసాం ఈ coil ని, right? So when we have rotated this coil, when we are rotating this coil by 180 degrees, okay, so we are rotating this 180 degrees. So what is happening? So now the coil is rotated by 180 degrees about its axis, passing through center and parallel to one of its edges. Okay, మన axis అనేది ఎలా ఉంది అంటే, this axis is parallel to one of its edges. Okay, see, this is one of the edge, this is one of the edge, right? So at least one of the edges axis perpendicular గా ఉంది. ఈ axis మనం ఇలా తీసుకున్నా కూడా it doesn't make sense. Okay, ఇలా తీసుకున్నా కూడా it is the same thing. So it is perpendicular to this particular base. Okay, and we are trying to rotate this 180 degrees అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న కాయిల్ అనేది ఇలా తిరిగేసి మొత్తం రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 180 degrees rotation. అది ఇలా రొటేట్ చేసినా ఇలా రొటేట్ చేసినా it makes the same. It doesn't make any difference. Okay, so that like this it is rotated. Now you have to determine the average EMF induced in this coil. Okay, EMF అనేది ఎంత ఇండ్యూస్ అవుతుందో we have to determine. First of all, tell me, why will EMF induce here? EMF అనేది ఎందుకు ఇండ్యూస్ అవుతుంది? Now what EMF is induced here? Why EMF is induced? EMF is induced only when there is a change in magnetic field అని చెప్పాను కదా, రైట్? ఎప్పుడైతే magnetic field strength అనేది చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే EMF అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. Okay, Lalit Kumar, welcome to the session. How are you? Okay, ఒకవేళ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే సెల్ఫ్ బేబీ, సో మేబీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ ఒక సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయినా కూడా సో అదర్ బల్బ్స్ అనేవి స్టాప్ అయిపోతాయి. సో ఒక బల్బ్ స్టాప్ అయిపోవడం వల్ల అన్ని బల్బ్స్ స్టాప్ అవడం, ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వి రిక్వైర్. ఓకే, సో అందుకే వన్స్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, ఆ హెడ్ లైట్స్ యొక్క బ్రైట్నెస్ కూడా మనం వేరీ చేయొచ్చు. ప్యారలల్ కనెక్షన్లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అనేవి మనం తక్కువ చేసేస్తే, ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ద బ్రైట్నెస్ విల్ రిమైన్ సేమ్ బికాస్ the number of branches are getting reduced. So current అనేది ఎక్కువగా వెళ్ళినా కూడా ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫైనలీ ద బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ విల్ రిమైన్ సేమ్, రైట్? బట్ స్టిల్ ఒక బల్బ్ అనేది ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, రైట్, సెకండ్ బల్బ్ నుండి ఇంకా యూ విల్ బి స్టిల్ గెటింగ్ లైట్.
అండ్ హెడ్ లైట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం నైట్ టైంలో ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం కదా కార్, రైట్? సో ఆ టైంలో వీ రిక్వైర్ లైట్స్. లైట్స్ ఆర్ ఓన్లీ యూస్డ్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ డ్రైవింగ్, రైట్? సడన్గా మన బల్బ్ అనేది ఒక బల్బ్ ఖరాబ్ అయిపోవడం వల్ల మొత్తం అంత బల్బ్ ఖరాబ్ అయిపోయి లైక్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎన్ యాక్సిడెంట్, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు save yourself from that, we are you doing that. Hello stranger, welcome to the session. What chat is going on, students? Will you all focus onto this session? Okay. Okay now students. So over here, like what all information is given? Length of the wire is given. Length is given 5 centimeters, and flux density is given 8 Tesla. Coil is rotated to a degree of 180 degrees. Okay, so this is some angle that is given. So initial angle is given, that is theta 1 is equal to 0 degrees. Okay, theta 2 is given 180 degrees. 180 degrees will rotate chesam, right? So now okay, axis passing the answer to manam rotate chesam. Now we have to determine the EMF. So we have to find the value of EMF. Okay, so to find the EMF, we will have to use, we have given with two formulae, like you can use like one of those formulae, right? So if the time taken to rotate the coil, so time taken to rotate the coil is also given, that is equal to, that is change in time. So change in time is given, that is equal to 0.5 meter second. Okay, sorry, microsecond. So this is nothing but 0.5 in 10 to the power minus 3 seconds. Okay, this much is the time that is given. Okay, so if you look at the formula that we have just revised, okay, if you have to use EMF formula, akkada manaki velocity find out cheyali, that is BLV use cheste, we have to find the value of the velocity. See, we do not have any other formula wherein from which you can get the value of velocity, so it is not wise to use that formula. But instead, if you use EMF is equals to n change in your magnetic flux divided by change in time. So EMF, change in magnetic flux divided by change in time. You put change in magnetic flux enti, magnetic flux, final magnetic flux minus initial magnetic flux. Okay, and change in time. See, change in time is already given, and number of coils, obviously there is only one coil kada, okate rectangular square coil undi kada, right? So the number of coils is equal to 1. Number of coils is equal to 1. Now, how do you find this flux? How do you find this flux? Do we have any formula associated with it? Do we have any formula associated with finding the flux? See, once we know the value of this flux, okay, we can get the answer. See students, we have discussed about this magnetic flux in the very beginning. Manam ee magnetic flux gurinchi nechukunnam. Over here, magnetic flux is equal to B into A. Okay, magnetic flux, okay, is equal to the flux density into the cross section area, right? So over here, the exact formula, like ikkada angles kuda vary avutunayi kabatti, like from 0 degrees to 180 degrees varaku angles vary avutunayi, right? So final magnetic flux phi 2 will be equal to BA cos 180 degrees. ఎందుకంటే మనం దీన్ని రొటేట్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ రొటేటింగ్ ఇట్ టు అ డిగ్రీ ఆఫ్ 180 degrees. సో 180 degrees రొటేట్ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. అప్పుడు ఫైనల్ పొజిషన్లో, ఫైనల్ టైంలో ఎంతైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వెళ్తుంది, like from like how many magnetic field lines are going, that is nothing but magnetic flux, right? So whatever that quantity is there, that will be a value of Q2. Okay, similarly Q1 will be equal to BA into cos of 0 degrees. 0 degrees, why? Initially the coil was at 0 degrees with horizontal. Now suddenly it is rotating, and finally it has rotated to a degree of 180 degrees. If you right side lo unna coil along the horizontal axis, it is moving from here and it is coming back till here. So it is making an angle of 180 degrees, right? So theta, cos of theta, so theta over there is 0 degrees, and theta is equal to 180 degrees. Okay, now what is cos 180 degrees? Cos 180 degrees value is equal to -1. Okay, similarly cos 0 degrees anta 1. Okay, so we can substitute these values here. Yeah, so over here induced EMF is equal to 1 into final magnetic flux is B into A into cos of 180 degrees minus B into A into cos of 0 degrees divided by change in time. How much is the change in time? 0.5 into 10 to the power minus 3. Okay, now what is B? B value is given, that is 8 Tesla. Now what is A?
cross-sectional area. Ante the number of magnetic field lines going through a cross-sectional area. See over here, how many magnetic field lines are going? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 is the magnetic flux. Okay, or otherwise over here మనకి 8 ఇచ్చారు. But it see it 8 అనేది it is not really talking about this particular thing. See, this 8 Tesla is actually magnetic field with respect to some area. Right, magnetic field lines with respect to some area, because it is magnetic flux by area kada. B is equal to magnetic flux by area, right? So that is why we have to also consider the area. But what is the area here? E area enta, what is this particular area? What is this particular area? This area can be written as, see, because we know the length of this wire, length, so its side length, its side good length, enduku, because this is square, square ki all sides are equal, so 5 times 5 is the area of this square, so 5 square is the area of this square, right? So area is equal to 5 square. 5 square, that is equal to 25. Now if you plug in all these values here, you will be getting EMF. EMF is equal to B8. ఇక్కడ మనం B into A ని మనం కామన్ తీసేయచ్చు. సో B into A and cos 180 ఎంత? Cos 180 is -1 and minus cos 0 value is 1 divided by 0.5 in 10 to the power minus 3, right? So this value will now be equal to, B value is 8 into 25, 8 into cross-sectional area. Okay, cross-sectional area. See students, one more thing that you should note here is, ఇక్కడ మనకి microseconds లో ఇచ్చారు. Okay, and over here if you look at the side is in centimeters, you have to convert that into meters. We did not do that. Okay, we know 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meters, or otherwise 10 to the power minus 2 meters, right? So over here 5 centimeters ante 5 into 10 to the power minus 2, 5 into 10 to the power minus 2 meters, and that is nothing but 25 into 10 to the power minus 4. Area is 25 into 10 to the power minus 4 meter square. So you have to substitute those values. So over here it is 8 into 25 into 10 to the power minus 4. This is minus, or otherwise minus into minus is plus, minus 2 divided by 0.5 into 10 to the power minus 3. ఇక్కడ 10 to the power minus 3 numerator నుండి cancel అయిపోతుంది, just 10 to the power minus 1 మిగిలిపోతుంది. So finally you will be getting 8 into 25 minus into 2. Okay, so ఇక్కడ 0.5 ని 5 into 10, 5 by 10 అని రాయొచ్చు. ఆ కింద ఉన్న 10 ఏమో న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ పైన మిగిలిపోయిన 10 to the power minus 1 ఉంది కదా, కిందకి వచ్చేస్తుంది. So this 10 will get cancelled, right? So 5 1 0, 5 5 0 is 25, right? 5 8 0 is 40, 42 0 is 80. So 80 volts is the EMF. EMF is 80 volts. Now look at this sign students. ఇక్కడ మనకి సైన్ నెగటివ్ వచ్చింది, రైట్? సో ఈ నెగటివ్ సైన్ ని మనం పాజిటివ్ చేయడానికి మనం ఇనిషియల్ గా వీ హావ్ టేకెన్, మనం ఇక్కడ ఫార్ములా డివైస్ చేసినప్పుడు, సో వీ హావ్ టోల్డ్ దట్ వీ హావ్ టు టేక్ నెగటివ్ సైన్ ఇనిషియలీ, రైట్? సో నెగటివ్ సైన్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మనకి ఆన్సర్ లైక్ నెగటివ్ వస్తుంది, అందుకే నేను ఇక్కడ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నెగటివ్ సైన్ తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే మీకు చూపించడానికి, రైట్? సో బికాస్ యూ గాట్ ఎ నెగటివ్ సైన్, యూ హావ్ టు మల్టిప్లై విత్ నెగటివ్ సైన్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాలో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మల్టిప్లై విత్ నెగటివ్ సైన్, సో దట్ ద ఫైనల్ నెగటివ్ సైన్ ఇన్ ది ఆన్సర్ విల్ go to positive. Okay, so you'll be getting positive 80 volts of EMF. Okay students, understood? So this is how you will have to solve. Okay, so 80 voltage వచ్చిందంటే, so resistance of the wire పైన depend అయి ఉండి there will be some current that will be induced. Okay, from ohms లో మనం we can find the value of current. Okay, ఒకవేళ resistance of the wire కూడా ఇచ్చారు అనుకోండి, in that case. Okay, and what will I be? What character am I? No, you come back to my clan. Good morning, Sai Shri. Welcome to the session. At this time around, the chat is going so quick, I can't read all of your chants. Whose friendship do you require, Nani? Yeah, very good, Dasri. దేనికి చెప్పావు 0.08? నాట్ 0.08. మనకి వెలాసిటీ లేదు కాబట్టి యూ కెనాట్ యూజ్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా.
Okay, now let us move now. Okay, this is one more question, students. Segment PQ is there. Segment PQ is there. Segment PQ is moving at a constant rate or a constant velocity of 50 meter per second. ఇది యాక్చువల్లీ ఒక రైల్వే ట్రాక్ అండి. ఓకే, ఒక రైల్వే ట్రాక్ ఉంది. రైల్వే ట్రాక్లో ట్రాక్ డిస్టెన్స్ ఏమో 2 meters ఉంది. ఓకే, ఆ ట్రాక్ పైన దేర్ ఇస్ ఎ ట్రైన్. ఓకే, ట్రైన్ యొక్క వీల్స్ ఇవి. ఇదొక వీల్, అదొక వీల్, ఇదొక వీల్, ఇదొక వీల్. ట్రైన్ అనేది ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఫర్ దిస్ కేస్ డూ నాట్ అజ్యూమ్ ఆల్ దోస్ వీల్స్ అండ్ ఆల్ దట్ థింగ్. ఓకే, సో ఈ 2 wheelsని కనెక్ట్ చేయడానికి దర్ ఇస్ ఎ షాఫ్ట్. దట్స్ ఎ మెటల్ షాఫ్ట్. ఓకే, ఆ షాఫ్ట్ రెండు కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఈ వైర్కి ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఆ ఫోర్స్ వల్ల మన ఎలక్ట్రిక్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కాన్సెప్ట్. సి దేర్ ఆర్ వీల్స్ హియర్. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ దెర్ ఇస్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ట్రైన్ పైన దెర్ విల్ బి సమ్ రూఫ్. ఓకే, అదేమో నార్త్ పోల్ ఉంటుంది. ట్రైన్ కింద ట్రాక్స్ దేనిపైన అయితే ఉన్నాయో దానిపైన సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. రైట్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమో నార్త్ నుండి సౌత్కి వెళ్తున్నాయి ఇన్ టు ద స్క్రీన్ ఎక్స్. ఓకే, ఆరోని వెనకాల నుండి చూస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ అన్ ఎక్స్. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్. Magnetic field lines are going into the screen. Okay, ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ మనకి ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ లైక్ చూసింగ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఒకవేళ మనం జస్ట్ ట్రైన్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుందో చూస్తామంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ రైట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్క్రీన్. రైట్, అండ్ ఇఫ్ కరెంట్ అనేది ఒకవేళ కరెంట్ అనేది P to Q ఇలా కిందికి ఫ్లో అవుతాయి. ఇఫ్ కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్, ఇప్పుడు ట్రైన్కి షాఫ్ట్ ఉంది కదా, ఈ షాఫ్ట్లో ఒకవేళ కరెంట్ని పాస్ చేస్తే అది కూడా P నుండి Q డైరెక్షన్లో, అంటే P షుడ్ బి హ్యావింగ్ అ గ్రేటర్ పొటెన్షియల్ అండ్ Q షుడ్ బి హ్యావింగ్ అ లోవర్ పొటెన్షియల్. రైట్, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సో ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్. సో కరెంట్ ఇస్ ఇన్ డౌన్ డైరెక్షన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. నౌ యూ సీ ఈ రాడ్ అనేది ఇట్ విల్ ఫీల్ అ ఫోర్స్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్. రైట్, సో ఆ రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఫీల్ చేయడం వల్ల మన ట్రైన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ అనేది ఇట్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, అ సింపుల్ యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. రైట్, బట్ హియర్ మోషన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, మనకి ఫోర్స్ వచ్చేసింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ the direction of electric current. We are inducing this electric current. Okay, we are trying to do some different experiment with this particular line segment or otherwise this particular rod. Okay, so for the same purpose we are trying to use our Fleming's right hand rule. Now segment PQ is moving at a constant velocity of 50 meter per second. So it is going with the speed of in this direction along the length of the rail. Okay, ఈ rail కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ rails are separated by a distance of 2 meters and it is actually the length of this rod. Okay, so length of the rod is given. So length of the rod, or otherwise L is given. L is equal to 2 meters. Okay, now if the entire arrangement is experiencing a perpendicular magnetic field of magnitude B equal to 40 Tesla. Magnetic field density అనేది ఇచ్చారు, magnetic field density. So it is equal to 40 Tesla into the screen. 40 Tesla into the screen. Now, what is the direction of induced current in the line segment PQ? First question, find the direction of the induced current. First segment, direction of the induced current. Current అనేది induce అయింది కాబట్టి we have to use current as output కదా, so use a right hand rule. Right, Fleming's right hand rule. And tell me the direction, students, Q to P or P to Q. Quickly, I need answer for this question. Okay, and also with after you find the direction of the current, you have to find the magnitude of the induced EMF. ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ దీస్ వాల్యూస్? ఓకే, సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ దీస్. We have to find the value of EMF. How do you find the EMF? First of all, let's find the direction of the current. See students, use your Fleming's right hand rule. Magnetic field lines are going into the screen, right? So point your, see, FBI, 3 fingers, stretch them like this. Current output we are using your Fleming's right hand rule, stretch them like this. FBI, force, magnetic field lines and induced current, right? So magnetic field lines are going into the screen. So our first finger into the screen point cheyali. And force, it is going in this direction kada. Force direction lo apply chestamo, ade direction lo object అనేది accelerate అవుతుంది. Right, here this is going with some velocity 50 meter per second at a unit time. Okay, ఒక particular specific time it was going with this particular speed. కొంచెం time increase అవుతే obviously the speed will increase. Okay, because force ఉన్నప్పుడు acceleration ఉంటుంది కాబట్టి force equal to mass into acceleration from Newton second law. Right, so this actually మనం time ని స్టాప్ చేసాము, అందుకే ఈ పిక్చర్ కూడా స్టాప్ అయిపోయింది. సో ఈ రాడ్ కూడా మూవ్ అవ్వట్లేదు.
Okay, so assume it like that. So force is the right side direction. Okay, magnetic field lines lower. Now look at the center finger. Center finger is pointing in the upward direction, right? So which means magnetic field lines are going up. Magnetic field lines are going up. So from P to Q. Sorry, current. This is your current, right? So current is going up. So current direction is from Q to P. So current direction is from Q to P. So first part of the question solved says today, like we have seen that A and C are wrong. Okay, so Q to P, both of these are correct. But which is the correct answer of the EMF generated? Is it 4 volts or 4 kilovolts? That is what we have to find. Is it 4 volts or 4 kilovolts? Look at the units. These are in SI, 5 meter per second. Okay, here it is separated by a length of 2 meters. That is also in SI. Okay, and this is in Tesla. That is also in SI units. Okay, so we are directly given with the values B, VBL. There is a formula, right? There is a direct formula to find electromotive force. Okay, so what is that? To find that EMF for a lengthy wire. Okay, you can see students BLV or otherwise VLB. So this is the direct formula that is there here. So EMF is equal to B into L into V. Okay. Now students, I told you that ఎప్పుడైనా EMF ఇండ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఎప్పుడైనా ఇండ్యూస్ అవ్వాలి అంటే yes, very good morning Sai, welcome to the session. This is a very important concept I'm telling you. ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఏమని నేర్చుకున్నాం మనము? దేర్ షుడ్ బి అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్. ఎప్పుడైతే there is a change in magnetic field created, right, so only then electricity is induced. Okay, but this particular electricity induced and in the EMF పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది EMF పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ EMF ఫార్ములా చూస్తే మనము EMF is equal to BLV, right? So from this BLV either magnetic field can change or otherwise length of the wire changes na kuda again induced current will increase, right? Similarly velocity changes na kuda induced current will again increase. Yes students, velocity increase chestna kuda induced current will again increase, or otherwise EMF will again increase, right students, right? So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వైర్ కి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇన్ దాట్ కేస్ వెలాసిటీ విల్ ఇంక్రీజ్, అండ్ ఇఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అయిన కరెంట్ని మనం మన ట్రైన్ని ముందుకు పోవడానికి వెనక్కి పోవడానికి దాంట్లో మనం యూజ్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే దానికి ఆల్రెడీ మనం వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే కరెంట్ P to Q వెళ్ళింది. అప్పుడు ఒకే ఆ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అనేది అవర్ ట్రైన్ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఆ కరెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ డిఫరెంట్ కరెంట్. మనం లోపల బ్యాటరీస్ పెట్టి ఆర్ బై సమ్ things like that we can actually do that. Okay, but over here to induce this current over here, right, so we can change the velocity also, right? So velocity ela change avutundi force apply chestunnappudu ee train ki manam already force apply chestunnam kabatti, right? And whenever there is a force from Newton's second law, F is equals to m into a, right? So whenever there is a force there is acceleration, and whenever there is acceleration ante enti rate of change of velocity, right? Which means whenever there is acceleration, velocity will change with respect to time. If 50 meter per second ఉంది కదా, first second లో it will be 50 meter per second, second second లో it will become 100 meter per second, third second లో it will become 150 meter per second. Its velocity is keeping on increasing. When velocity is keeping on increasing, right, so current that is induced will also keep increasing. Okay, but still if you want a constant current, for that you can vary the magnetic field lines here. Okay, ఇక్కడ magnetic field lines ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇలా length of the rail ఇలా increase అవుతున్న కొద్దీ, in that case you can step down the magnetic field lines or otherwise increase the magnitude of it. Okay, ఆ Tesla ని reduce చేయొచ్చు, increase చేయొచ్చు. Even by that condition you can again change the you can check whether the current is getting induced or current is not getting induced. Okay, but first of all let us quickly find out the solution for this. However, so B 40 Tesla and current velocity of it is 50 and length of the wire is 2 meters. 80 into 50, which is nothing but 400 volts. Okay, 400 volts, 4000 volts. Okay, so 4000 volts can also be written as 4 kilovolts. So Q to B 4 kilovolts is the correct answer.
Yes, very good, Bhagya. Welcome to the session. Mehraj, Tabassumi, Mehraj. Welcome to the session. Okay, Cole, did you solve it? I've given you enough time. Tarun, welcome to the session. Chandu, Lavamani Deep, welcome to the session. Itachi, good. Shall we proceed? Okay, now the last concept, electric generators. We can use Fleming's right hand rule for generators to determine the direction of the induced current. If we point the thumb in the direction of the motion, and velocity and forefinger in the direction of the magnetic field lines. Hey, where do you get velocity? In middle? Okay, motion and velocity. Okay, motion and velocity, that is correct. Forefinger in the direction of the magnetic field lines. Middle finger will point in the direction of the induced current. That's correct. Hello Vishal, welcome to the session. How are you, Vishal? Okay. So electric generators, students. So whenever you talk about electric generators, first of all, they will convert mechanical energy into electrical energy. Right? ఎక్కడైతే మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఉంటుందో that mechanical energy is converted to electrical energy. Mechanical energy అంటే ఏంటి? Motion. Okay, whenever there is a mechanical energy, it's actually a force applied on an object. Okay, so force is already induced in that cases. Force అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇండ్యూస్ చేస్తున్నాము. Whenever we are talking about rotor rotating, okay, like generator లో we will be having an armature. Okay, coils ఉంటాయి. Okay, ఈ coils ని మనం మూవ్ చేస్తాము. మనం మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తాం దీనికి. మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, మెటీరియల్ ఇస్ మూవింగ్, పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ రిజిడ్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ఏవైతే లొకేట్ అయి ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ రొటేటింగ్ మెంబర్లో, రైట్, ఆ రొటేటింగ్ మెంబర్లో పార్టికల్స్ అనేవి అన్ని దే విల్ రొటేట్ బికాస్ వీఆర్ గివింగ్ క్లాక్ వైజ్ టార్క్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్. ఓకే, సో అది ఎలా ఇస్తాం మనము? బై ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. Okay, so whenever you talk about an electric generator, right, so it converts mechanical energy into electrical energy. But how? See students, this is your coil, right? ఇప్పుడు ఈ coil లో this is your north pole, this is your south pole, right? ఇప్పుడు let us say these are the sides A, B, C, D. మనకి తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి నార్త్ నుండి సౌత్కి ఇలా ట్రావెల్ అవుతాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా వెళ్తున్నాయి. ఓకే, inside the electric generator we are giving mechanical energy as input. See, first of all, to find, whenever you talk about a electric generator, we are talking about FBI principle, right, which is nothing but force magnetic field lines and induced current. Okay, so we are using మనము రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూస్ చేయాలి. ఎందుకు రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూస్ చేయాలి? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, సో కరెంట్ యొక్క అవుట్పుట్, సో కరెంట్ ఇస్ యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ అవుట్పుట్ కరెంట్ we will have to find this with using Fleming's right hand rule. Okay, so over here whenever you talk about an electric generator, okay, it is converting mechanical energy. Mechanical energy అంటే ఫోర్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాము ఇన్పుట్. ఓకే, సో we are trying to give some force, like AB కి పైకి పుష్ చేస్తున్నాము, CD కి కిందికి పుష్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో there is already a clockwise torque like this. There is already a clockwise torque that is given to this. Okay, so ఈ clockwise torque మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నాము. సో ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ గివెన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్? ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో పెట్టాము, సౌత్ పోల్ కింద పెట్టాము. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్, రైట్? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్, right? So magnetic field lines are also given, so this is also input, right? So both of these two are input. Now you see mechanical energy is now converted into electrical energy. Electrical energy and current, right? So now there will be current induced in this AB and CD because of electromagnetic induction. Okay, many don't ask about electromagnetic induction. We have solved many problems on this. Okay, force and dintlo EMF and generate avutundi, right? EMF values kuda we have checked previously in our previous problems. Okay, Sai Shri, welcome to the session. How are you? Okay, so let us check
is the direction of the current. Like what is the direction of this current in this particular case? Okay, black color arrows are not talking about direction, they are talking about magnetic field lines. So they're talking about the force. Okay, yellow color arrows are talking about the magnetic field lines. Now use your Fleming's right hand rule, right? So FBI. So force direction lo undi towards the left side coil, pi direction lo undi. Magnetic field lines emo north నుండి south కి వెళ్తున్నాయి, right? So current direction కూడా AB లో current పైకి వెళ్తుంది. In AB wire, current is going in upward direction, right? And now if you look at the CD wire, CD wire lo force is in the downward direction, magnetic field lines are in from north to south, and now మన center finger అనేది it is pointing from C to D, అంటే here the current is coming in this direction. కరెంట్ అనేది ఇలా వస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు కొంచెం సేపు తర్వాత ఏమవుతుంది, CD అనేది ఇక్కడ నుండి ఇలా రొటేట్ అయిపోయి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? ఇలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడ కూడా CD అనేది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది కదా, రైట్? సో CD will again point up, right? So when CD is again pointing up, right? But what will be the direction of the current in that case? What will be the direction of the current? What will be the direction in CD? CD లో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది అంటే the direction of the current అనేది రివర్స్ అయిపోతుంది. Current is getting alternated. Yes, Dasri. Yes, very good. We are talking about AC here. Yes, we can get AC generators or DC generators, but here first I will explain about AC generator. DC generator we have to replace that with split rings. Okay, here we will be using slip rings. Slip rings are used for AC generators. ఓకే, సో ఈ సిడి వైర్ అనేది ఇలా తిరిగి ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సిడిలో చూడండి, సిడి అనేది ఏబి ప్లేస్. ఓకే, సో నౌ సిడి హ్యాస్ మూవ్డ్ అండ్ సిడి కేమ్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ నౌ సి డాష్ బి డాష్, సి డాష్ డి డాష్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సి డాష్, దిస్ ఇస్ సి డాష్ అండ్ దిస్ ఇస్ డి డాష్. రొటేట్ అయ్యి ఇలా వచ్చేసింది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ యువర్ సిడి వైర్ ఇలా వచ్చేసింది. దిస్ ఇస్ యువర్ వైర్ అగైన్. ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ దట్ సేమ్ వైర్ హియర్, right? Initially wire lo current అనేది కిందికి వెళ్ళింది. సో ఇనిషియలీ కరెంట్ వాస్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్, బట్ నౌ ద మూమెంట్ ఇట్ కేమ్ హియర్, ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, మన ఫోర్స్ అనేది పైకి ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమో నార్త్ టు సౌత్ ఉన్నాయి. సో కరెంట్ అనేది డి డాష్ టు సి డాష్ వెళ్ళాలి. ఇంతకు ముందు ఏ టు బిలో ఎలా వెళ్ళాయిందో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ షుడ్ గో. అంటే వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, ఈ కాయిల్ ఇలా టర్న్ అయ్యి ఇలా వచ్చేవరకు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ సేమ్ వైర్ సిడి, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ స్విచింగ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ హాఫ్ రొటేషన్. ఓకే, ఎవ్రీ హాఫ్ రొటేషన్ కి కరెంట్ అనేది స్విచ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ థింగ్ విల్ ఆల్సో హ్యాపెన్ అట్ ద పవర్ స్టేషన్స్ లో, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ లో కూడా దిస్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, బట్ ఎవ్రీ హాఫ్ రొటేషన్ అక్కడ మనకి యూ హ్యావ్ అ రోటర్ విచ్ ఇస్ రొటేటింగ్ వెరీ క్విక్. అక్కడ మనం మనము కోల్ని బర్న్ చేస్తాం. కోల్ బర్న్ చేయడం వల్ల కోల్ హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది. ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఏమో వీ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ టు బాయిల్ ద వాటర్ ఇన్ ద బాయిలర్. వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది, వాటర్ విల్ గెట్ ఎవాపరేటెడ్, వాటర్ విల్ కన్వర్టెడ్ టు స్టీమ్ ఎనర్జీ, ప్రెషర్ ఎనర్జీ. ఆ ప్రెషర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఏబీ కాయిల్కి ఇస్తాము కింద నుండి. ఆ ప్రెషర్, హై ప్రెషర్ స్టీమ్ వల్ల ఈ ఏబీ కాయిల్ అనేది మొత్తం రొటేట్ అవుతుంది. అక్కడ మనం ఫోర్స్ ఎలా ఇస్తున్నాము, బై అ స్టీమ్, ఆ హై ప్రెషర్డ్ స్టీమ్. ఓకే, దీని కింద నుండి ఇలా ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. అది ఇలా ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఒక పైప్ లో నుండి ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. దీనిలో వచ్చే స్టీమ్ వల్ల ఈ మొత్తం ఫోర్స్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఫోర్స్ అనేది ఇస్తాం దీనికి. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్ యూ విల్ నోటీస్ దిస్ హోల్ థింగ్ విల్ రొటేట్. Smiley, what did you ask? Intersecond to feel, I think. Practicals lo fail ayada. If it is practicals fail, practicals mali cheyali. If it is theoretical subject fail, then not required. You just have to write your supplementary exams. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్, ఇన్పుట్ ఫోర్స్ ఎలా ఇచ్చాము, మెకానికల్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ఎనర్జీ. పవర్ స్టేషన్స్లో ఇలాగే ఉంటుంది. కోల్ని మనం వీ నో దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రావాలంటే కోల్ కావాలి, కానీ కోల్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ యూజింగ్ దట్ కోల్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అ గుడ్ క్యాలోరిఫిక్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే సమ్ మాస్ ఆఫ్ కోల్ని బర్న్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్? ఆ ఎనర్జీని మనం, ఆ హీట్ ఎనర్జీ మనము తీసుకొని ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ అ బాయిలర్ జస్ట్ అబౌవ్ ఇట్, ఈ బాయిలర్లో ఉన్న వాటర్ అనేది బాయిల్ అయిపోయి ఇట్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ టు స్టీమ్. దట్ స్టీమ్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ అప్లై ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ కాయిల్ అండ్ దిస్ కాయిల్ విల్ రొటేట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ యూజింగ్ కోల్ ఇండైరెక్ట్లీ టు రొటేట్ దిస్ జనరేటర్, రైట్? ఈ రొటేట్ జనరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఏబీ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి రైట్ సైడ్కి వచ్చింది కదా, ఈ హాఫ్ రొటేషన్ రాగానే కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది స్విచ్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇన్ ఎవ్రీ ఏసీ జనరేటర్ యూ గెట్ ఏసీ కరెంట్ ఆర్ దర్ ఇస్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. కరెంట్ అనేది ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ ఆల్టర్నేటింగ్, రైట్? సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, ఐ థింక్ Isha has asked this question, difference between DC and AC generators, or this, yeah. So the same I'm explaining here. So you have an electron అనేది is trying to move in this direction.
right? It will first accelerate and then it will slowly decelerate and then again negative acceleration and again it will come back to rest. పార్టికల్ అనేది రెస్ట్కి వచ్చేసింది. నా రెస్ట్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ యాక్సిలరేట్ అయ్యి మళ్ళీ జీరో వెలాసిటీకి రావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ 1/100 seconds. ఓకే, మళ్ళీ రైట్ సైడ్ ఉండి ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. డైరెక్షన్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? ఇక్కడ చూడండి, మన సిడి అనేది ఇలా రొటేట్ అయిపోయి ఇలా రైట్ సైడ్కి వచ్చేసింది. రైట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది. రైట్, లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అనేది దాంట్లో చేంజ్ అయిపోయింది కదా. రైట్, ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళాల్సిన కరెంట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ. రైట్, సో దాంట్లో ఉన్న డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. రైట్, అండ్ ఈ కాయిల్ ఉంది కదా, ఈ సిడి కాయిల్ అనేది మనం వీ విల్ కనెక్ట్ ఇట్ టు అ స్లిప్ రింగ్. స్లిప్ రింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే there will be a ring like this. ఇక్కడ there will be one more ring. ఇవి రెండు టచ్ అవ్వవు. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు ఇవి టర్మినల్స్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి బ్యాటరీస్కి. ఓకే, ఇక్కడ బ్యాటరీ పెట్టాము, వీ యాక్చువల్లీ గెట్ ఎలక్ట్రిసిటీ హియర్. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఇక్కడ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇండ్యూస్డ్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఆల్టర్నేటింగ్. వై ఆల్టర్నేటింగ్? సో చూడండి, ఇక్కడ దిస్ సీడీ కదా, ఈ సీడీ అనేది రెడ్ కలర్ కాయిల్కే టచ్ అయ్యి ఉంది. మొత్తం ఈ రెడ్ కలర్ రింగ్కే టచ్ అయ్యి ఉంది. సో రైట్ సైడ్ నుండి ఇట్ విల్ రొటేట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్, సో లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చినా కూడా ఈ సీడీ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చినా కూడా దిస్ సీడీ is still connected to the left side coil. Right, so first in this CD first current was going in this direction. Right, now this CD ila rotate అయిపోయి it came back to this direction. Right, ఇలా వచ్చేసినా కూడా it is still connected to this. Right, so this rod మొత్తం rotate అవుతూ it will still be connected to this left side brush. Okay, left side carbon ఇక్కడ ఒక if you put a carbon brush, దీన్ని 1 అనుకుందాము, దీన్ని 2 అనుకుందాము. Okay, it is still connected to 1. CD is still connected to 1. Right, so now in CD left కి వచ్చేసిన తర్వాత ఏమైంది? CD current అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. It is going in this direction. అంటే now suddenly in this same wire current will be in this direction. Okay, ఇక్కడ represent చేయండి, మళ్ళీ you will get confused. Okay, so which means what I really mean is ఇలా ఉంది కదా, దీంట్లో కరెంట్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది. అది ఎప్పుడు ఇలా వచ్చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు ముందుకెళ్తుంది అంటే ఏంటి? దీంట్లో నుండి కరెంట్ అనేది లాక్కోవాలి కదా. రైట్, సో విచ్ మీన్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ స్విచ్ అయిపోయింది. రైట్, సో అలా at every half revolution how much time it will take? It will take 1/100th of a second. Right, so every 1/100th of a second mana rotor అనేది it will make 1 half revolution. Right, and 1 complete revolution అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? It will take మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ నుండి CD అనేది మళ్ళీ ఇటు నుండి మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసేయాలి. రైట్, అగైన్ సెకండ్ హాఫ్. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇట్ విల్ అగైన్ హ్యావ్ టు యాక్సిలరేట్, డిసెలరేట్, అగైన్ కమ్ బ్యాక్ to this other direction. Right, so ఈ డైరెక్షన్ లో కూడా it should reach its zero velocity, so it will again take 1/0 seconds. Right, so right side కి వెళ్ళడానికి 1/100 seconds and left side కి వెళ్ళడానికి 1/100 seconds. So total time for one complete oscillation will be equal to 1/100 plus 1/100, that will be equal to 1/50. Right, so 1/50 seconds it will take. Right, so one complete revolution అవ్వడానికి 1/50 seconds అవుతుంది. రైట్, అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎవ్రీ 1 single second మన రోటర్ అనేది 50 times రొటేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 50 RPS. అవర్ రోటర్ at power stations will have 50 RPS. Okay, and RPS, so 1 second is equal to how many minutes? 1 second is equal to 1/60 minutes. హలో సాయి లోహిత్. ఇప్పుడు దీన్ని 60 seconds చేయాలంటే ఏం చేయాలి స్టూడెంట్స్? యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ విత్ 60. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా యూ విల్ బి గెటింగ్ 60 into seconds. సో 60 seconds is equal to 1 minute. రైట్, సో 60 into 50 which is nothing but 3000. So 3000 RPM. RPM is nothing but revolution per minute. అంటే every 1 minute your rotor will rotate 300 times. Every 1 minute మన rotor అనేది 300 times rotate అవుతుంది. So that is the meaning of it. Okay students, but what you will notice is this is called slip rings. These are called slip rings. ఈ slip rings పెట్టడం వల్ల you got AC current here. AC current అంటే current direction is keeping on changing, alternating current. Okay, AC means alternating current direction will keep on changing, but current direction will keep changing
Direction change avali ante it will take 1/100 second. But for one complete oscillation, it will take 1/50 seconds. Okay, and this is your time period. Time period for one oscillation. This is time period for one oscillation. Okay, and now what is frequency? Frequency is nothing but inverse of time period, right? So this is nothing but 1/1/50, which is nothing but 50 hertz. 50 hertz ante 50 oscillations in 1 single second. 50 times rotate అవుతుంది in 1 single second. RPS, revolution per second. RPM, revolution in minute. Okay, this is how an electric generator will work of an AC generator. Okay, DC చేయాలి అంటే you have, instead of the slip rings, మనం DC మోటార్ చూసాం కదా, అక్కడ మనం స్ప్లిట్ టైప్ కమ్యూటేటర్స్ పెట్టాం, అక్కడ స్ప్లిట్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ యూజ్ a split, so it will become a DC generator. Okay, ఇక్కడ we have a question, students. So we have AC generator. What is wrong with the AC generator shown here? What is wrong with the AC generator that is shown over here? Not audible. Interesting, కదా? Am I audible, students? Yeah, it is audible. No sound, Kavya. Kavya, sound is there. I can hear my own voice, Kavya. Check from your side. Try to refresh. Everyone audible, right? I can hear my own voice, Kavya. See, Kavya. Hi, Vasuvi, welcome to the session. Yeah. So over here we have a magnet. We have a generator, right? And ఇక్కడ చూడండి, ఇవి చూడండి, నేను ఇక్కడ రింగ్స్ చూపించా కదా, 2 rings. So this is how it will look. Okay, so this is actually slip rings. Okay, so these are the slip rings. Okay, so left side లో ఉన్న AB coil ఉంది కదా, AB coil all the time it will be connected to the right hand side terminal. CD coil all the time it will be connected to the left hand side terminal. So ఇలాగే ఉంటుంది all the time, right? So CD అనేది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత its direction will change. So అది all the time left side coil కే కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ దీని డైరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల AC కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ AC కరెంట్ అనేది with respect to DC current it is much advantageous. Okay, so over here before half revolution, okay, this is how the setup is, and after half revolution this is how the setup is. Here slip rings are used instead of split rings. What is wrong with the AC generator here? Slip rings are used instead of split rings. So slip rings are used చేస్తారు instead of split rings for AC generator, right? Next question, next statement, the direction of current on the arm AB before half turn is not correct and ఇచ్చాడు. Is that statement correct? The direction of AB in arm AB. So arm AB లో current direction ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? So first of all చూడండి, ఇది ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది? It is going in it is turning in a clockwise direction. Okay, let me try to do some alterations here because options are given incorrectly. Okay, so ఇప్పుడు first of all look at AB. So AB లో మన వైర్ అనేది పైకి వెళ్తుంది, కరెంట్ అనేది ఫోర్స్ అనేది పైకి ఉంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో ఇట్ ఇస్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు, వెనెవర్ మనం ఒక జనరేటర్ని రొటేట్ చేయాలి అంటే మనం ఒకటే డైరెక్షన్ రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒకసారి ఒక డైరెక్షన్లో, ఇంకోసారి ఇంకో డైరెక్షన్లో, వీ విల్ నాట్ డూ దట్, రైట్? సో వీ విల్ కంటిన్యూస్లీ కీప్ రొటేటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో ఓవర్ హియర్ AB ఈస్ మూవింగ్ అప్, రైట్? సో వెన్ AB ఈస్ మూవింగ్ అప్, కరెంట్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్ కదా. జనరేటర్ గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ టు యూజ్ అవర్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్, FBI ప్రిన్సిపల్ ఫాలో చేస్తాము. FBI, so from FBI current is the output, right? And BIR as the input. These are the inputs. So force is already input, so force in the upward direction. Take your 3 fingers perpendicular to each other, FBI, right? So 3 fingers perpendicular to each other, F in the upward direction. And magnetic field lines అనేవి నార్త్ నుండి సౌత్ కి ట్రావెల్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెట్ ఇస్ నార్త్ పోల్ అనేది రైట్ సైడ్ లో ఉంది, సో నార్త్ నుండి సౌత్ కి ఇలా మన magnetic field lines are pointing, right? So force upwards, magnetic field lines in this direction. And now look at the middle finger.
మిడిల్ ఫింగర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? మిడిల్ ఫింగర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ B to A. మిడిల్ ఫింగర్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ B to A, రైట్? బట్ హియర్ మనకి పిక్చర్లో, ఫస్ట్ పిక్చర్లో కరెంట్ డైరెక్షన్ రాంగ్ ఇచ్చారు చూడండి. A to B అని ఇచ్చారు, బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, సో కరెంట్ డైరెక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ on arm AB before half turn is not correct. Yes, so this is the correct answer, right? So before half turn, the direction of the current should be from B to A. Instead, it should be from B to A. Current direction అనేది B to A ఉండాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ కరెంట్ డైరెక్షన్ B to A ఉంటే C to D, మనకి CD వైర్లో కూడా if you talk about CD wire, ఇక్కడ కూడా మనకి చేంజ్ ఉండాలి. ఓకే, now let us look at the second other statement. The direction of current on arm CD after half rotation is not correct. ఓకే, CD, ఇప్పుడు CD ఫస్ట్ బిఫోర్ హాఫ్ రొటేషన్, CD అనేది రైట్ సైడ్లో ఉంది. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్లో ఉన్న CD ఇట్లా రొటేట్ అవుతూ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్? హాఫ్ రొటేషన్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ హాఫ్ రొటేషన్, లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ పిక్చర్, రైట్? CD is towards the left hand side. Now when CD is towards the left hand side, force is in the upward direction. Force is in the upward direction because it's the clockwise tuple, clockwise torque కాబట్టి, right? So magnetic field lines అనేవి from north to south again, like this is the direction of magnetic field lines. Force in the upward direction, right? Magnetic field lines in this direction. Now what is the direction of induced current in CD? CD low, force is in the upward direction. We have to find for generator, so we will use our induced current. So for we use Fleming's right hand rule, right? So force in the upward direction, magnetic field lines are from north to south, right? And look at the direction of current from C to D, right? So over here మనకి ఇక్కడ చూపించిన డైరెక్షన్ కూడా చూడండి, from C to D. So that is correct. So the direction of current in arm CD after half revolution is not correct అని ఇక్కడ ఇచ్చారు, but that is wrong. Okay, so this is wrong. Okay, so the only thing that is wrong with this particular AC generator is this AB should be reversed. Okay, and B to A is the correct answer. Any doubts, students, with this question? ఇక్కడ నాట్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు, కానీ ఇది కరెక్టే కదా. ఇన్ సిడీలో ద డైరెక్షన్ ఇస్ కరెక్ట్, నాట్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ వై ఆప్షన్ సి ఈస్ నాట్ అవర్ ఆన్సర్. ఎక్కడ లోహిత్? ఇక్కడ లోహిత్ ఏం చేస్తున్నామంటే, మనము ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో 3 ఫింగర్స్ని పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్స్ పెట్టాలి, రైట్? సో మనం ఎప్పుడైతే జనరేటర్స్ యూజ్ చేస్తామో, జనరేటర్స్లో మనకి కరెంట్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. కరెంట్ ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ కావాలో వీ విల్ బి యూజింగ్ ఆర్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్, రైట్? సో ఒకవేళ మనం ఆఫ్టర్ హాఫ్ టర్న్ తర్వాత చూస్తే CD వైర్లో కరెంట్ అనేది కిందకి వస్తుంది ఫ్రమ్ C to D. ఓకే, అది డైరెక్షన్ మనం అది కరెక్టా రాంగా అది మనం స్పెసిఫై చేయాలి. డైరెక్షన్ అనేది అక్కడ ఇచ్చారు ర్యాండమ్గా. ఇస్ దట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై దట్. ఓకే, సో హౌ డూ యూ చెక్ దాట్? మనకి ఫోర్స్ ఏమో మనం దీన్ని పుష్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి చూడండి, లుక్ ఎట్ దిస్, దెర్ ఇస్ అ క్లాక్ వైజ్ టపుల్ కదా, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ ఆరో మార్క్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వీఆర్ గివెన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ రొటేషన్. క్లాక్ వైజ్ ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది టార్క్? సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో పైకి పుష్ చేయాలి, రైట్ సైడ్ ఏమో కిందికి పుష్ చేయాలి, అప్పుడే కదా ఇది క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతుంది. సో CD ఆర్మ్లో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ CD ఆర్మ్. ఇన్ దిస్ CD ఆర్మ్, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్, రైట్? ఆ వైర్ పైన ఫోర్స్ ఏమో పైకి ఉంది. సో థంబ్ ఇన్ ద అప్పర్ డైరెక్షన్, ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్, ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అండ్ కరెంట్, ఈ మూడింటిని అవి ఏ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ డైరెక్షన్తో పాయింట్ చేస్తే ఏ డైరెక్షన్ అయితే కరెంట్ వస్తుందో ఆ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, రైట్? సపోజ్ ఇన్ ది అప్పర్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నార్త్ టు సౌత్, అండ్ నౌ యూ సీ మిడిల్ ఫింగర్ అనేది C to D పాయింట్ అయింది, రైట్? సో మా కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఫ్రమ్ C to D. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ కాయిల్ B, రైట్? అండర్స్టూడ్ నౌ? సో అదే కేస్ మనం బిఫోర్ హాఫ్ టర్న్ కూడా చూసాం.
Now let us solve this question. Everyone, focus here. An 8 Newton force acts on a rectangular conductor 20 centimeter long, placed perpendicular to the magnetic field. Okay, 8 Newton force apply చేస్తున్నాం ఈ rectangular conductor పైన, రైట్. ఇది 20 centimeter long conductor. Okay, length of the conductor ఇచ్చారు, force is given. Okay, and it is perpendicular to the magnetic field. Perpendicular to the magnetic field అంటే maximum force వస్తుంది, or otherwise if it is EMF you will be getting maximum EMF. Okay, now determine the magnetic field induction if the current in the conductor is 40 amperes. You have to find the magnetic field induction. Yes, students, throughout the session we have used some formulae, right? So can we use those formulae at all here? How do you find the magnetic field? Magnetic field induction in this particular case. Magnetic field induction ante enti? Magnetic field మనం find out చేయాలి in this case. Okay, we have to find the value of magnetic field. Magnetic field induction ante EMF find out చేయడం కాదు. ఒకవేళ if the question is about induced current ఎంత అని ఒకవేళ find out చేయమని అడిగితే, in that case we are trying to find the EMF. But here we are not using any EMF formula because we are asked to find the magnetic field induction. Magnetic field induction ante enti? The magnetic flux density, B, is what we have to find. So force is given 8 newtons, right? And conductor యొక్క length ఇచ్చారు, length of the conductor, that is 20 centimeters, and B is what we have to find, and I is given current, that is equal to 40 amperes. Okay students, so over here ఈ centimeters ni we have to first convert into SI. But first of all, what formula should we use? See students, when we talk about force అనేది జనరేట్ అయింది. See, normal ఒక వైర్ ఉంది. Okay, so ఈ వైర్ లో if the current in the conductor is already given, so current already move అవుతుంది, కరెంట్ ఉంది, magnetic field lines కూడా ఉన్నాయి, and then there is some force, right? So force ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో, so in that case we have seen when మనం ఎప్పుడైతే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనేది ఒక ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందని మనం చూసాము ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్, రైట్? సో ఓవర్ దేర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఫార్ములే ఆఫ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఎంత ఫోర్స్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది, రైట్? సో వీ హ్యావ్ సీన్ the some of the formulae, right? So like F is equals to QVB sin theta. ఒకవేళ చార్జ్ పార్టికల్ అయితే we use QVB sin theta, right? And similarly if it is a current carrying conductor, ఒకవేళ current carrying conductor అయితే we will be having to use ILB sin theta, right? ఇక్కడ we are using a current carrying conductor, right? ఈ current carrying conductor కి ఫోర్స్ ఇచ్చారు, తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు, I, length of the wire తెలుసు, we have to find the value of magnetic field lines sin theta. Okay, we will have to use this formula ILB sin theta. Okay, so F is equal to I into L into B sin of theta, right? Now what is the angle of theta here? What is the angle of theta? Here it is told that this long it is placed perpendicular to the magnetic field lines. Okay, so wire ante that is current and move avutundi, right? So current ki inka magnetic field lines ki unna angle e kada angle theta ante. Angle theta ante it is the direction, it is the angle between magnetic field lines and current e kada. See students, over here the angle theta, okay, so this angle theta that I've explained here, so this angle theta is nothing but the motion of these charges and the magnetic field lines, right? So this theta is nothing but motion of the charges and the motion of this current, electric current. Okay, so opposite direction or not, same direction or not, it is nothing but parallel or anti-parallel. Okay, but still you will see the angle between these two will be equal to the same angle, right? So that is equal to theta. So the angle between the current and the magnetic field lines. So ikkada manaki em icharu ee question lo, that angle is equal to 90 degrees ani icharu in this question. In this question it is told that these two are 90 degrees to each other. So theta angle is equal to 90 degrees.
right? So we know the value of length, but length and centimeters only. We have to put it in SI units because all are in SI units. Force in SI units, current in amperes, so SI units. So we will also get our magnetic flux density. So adu kuda Teslas lo ravali kabatti you have to convert the centimeters to meters. Okay, so we know that 1 meter is equal to 100 centimeters, or otherwise you can also write 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meters. Right? Ekkadaithe 1 centimeter undo akkada 1 upon 100 meters to replace cheyandi. So you will be getting length is equal to 20 into 1 upon 100 meters. 2 ones are 2 5s are. So length is equal to 1 by 5 meters. So finally, ikkada B is equal to magnetic flux density is equal to force upon I into L into sin theta. Right? So from here, magnetic flux density, okay, magnetic flux or this magnetic field induction is equal to force. What is the value of force? 8 newtons divided by current is 40 amperes into length of the wire is 1 upon 5 into sine of theta, sine of 90 degrees. What is sine of 90 degrees? Sine of 90 degrees value anta? We are done with the session, students. This is the last session. This is the last class. Sorry, this is the last question. Sine of 90 degrees is equal to 1. We just have to substitute that value 1. We have discussed so many slides today. One shot, like we have covered everything. Okay, so sine 90 degrees will be equal to 1. So finally, B will be equal to 8 by. So over here, 5 answer, 5 answer is 40. So so it will be 8 by 8 into sine of 90 degrees. Sine of 90 degrees is 1. So 8 will cancel. So finally B is equal to 1 Tesla. So 1 Tesla is the correct answer. The magnetic field induction. Okay, students. So finally, these are the formulae. This is the formula sheet that I was talking about. Okay, so strength of the magnetic field lines, we will be having to use strength of the magnetic field lines. Okay, or otherwise electric flux. Electric flux is nothing but equal to electric flux and density, the magnetic field lines, the amount of magnetic field, the quantity of magnetic field lines. Okay, that is equal to BA into cos theta. Okay, force on a moving charge. Okay, ఒక చార్జ్ అనేది ఒక magnetic field presence లో మనం మూవ్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో అది ఎంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ పాయింట్ పార్టికల్ చార్జ్, it will experience a force of QVB sin theta, right? And if it is a current carrying wire, so adi anta force experience chestundi, it will be experiencing a force of I into L into B sin theta, right? And now induced EMF. See, this is for motors. This is for generators, because generators will induce electricity. Okay, so I promise, like, I'll also give you the differentiation between AC and DC. Even I have explained that. Okay, so EMF is equals to N delta phi by delta T. This is nothing but rate of change of electric flux. Okay, EMF is the rate of change of electric flux, or otherwise EMF is equals to BLV. Okay, so these are the formulae. Okay, you can also specify negative sign if you want your answer to be in positive. Okay, students, so this is the end of today's session. This was a one shot on electromagnetism, or otherwise magnetic effects of electric current, right? So we have discussed plenty of things in today's session, like generators, like we've discussed about rail track examples, right? Fleming's right hand rule, Fleming's left hand rule, Lenz's law we have explained. Okay, many complicated problems on it. Okay, good problems and best problems. Electric motor యొక్క speed increase చేయడానికి what can we do? And electric motor, so like DC, and it is actually a DC motor where direct current is actually given. Then Fleming's right left hand rule. Then we have solved problems on F is equals to QVB. Okay, F is equals to ILB sin theta. The problem solved some electromagnet, what we have discussed. Okay, straight current, carrying current, we have revised all of this, right? So all in all, we have discussed about all of these concepts. We have discussed about magnetic field lines, force on a current carrying conductor due to magnetic field lines. We have discussed about magnetic field due to current carrying conductors, electromagnetic induction explanation, electric motor explanation, electric generators explanation. Your whole portion is finished for Telangana boards. Okay, students, so this was a complete revision or electromagnetism, right? So with this we have come to the end of the session, students. Okay, Kumara, Lohit, Tarun,
Okay, so do you have any particular doubt? I'll wait for 1 more minute. Notes will be provided in the description box, students. Just log in into your account and then visit the notes. Okay then. So with this, we are done with the session, students. So thank you so much for joining. I hope you have enjoyed this session. Okay. So thank you so much for joining, students. We'll meet in the next session then. So a very good morning to all of you. Have a very great day. Thank you, Kalyani.